Acha. I've started the recording process and then we'll directly jump into the electromagnetism. So let's start. This is the first class for electromagnetism chapter, and things would be easy. We just need to concentrate on certain things. Electromagnetism core idea খুব অল্প আমরা দেখছি হচ্ছে ও লেভেলসে এস লেভেলে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম কিছুই ছিল না, শুধু ইলেকট্রিসিটি ছিল। সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের বেসিক কিছু অ্যাডিশনাল আইডিয়া, ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন, এই জিনিসগুলা অ্যালং উইথ দ্য থিওরিটিক্যাল কনসেপ্টস আমাদের এটুতে আস্তে ধীরে করা লাগবে। এটা হচ্ছে একটা জিনিস। তোমাদের ক্লাস নোটসে যদি দেখো যে ক্লাস নোটসে আমাদের প্রথমে কিছু টাইপ করা কন্টেন্ট আছে। এটা একটা সার্টেন বুকলেটের পার্ট। এখানে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো জিনিস একসাথে গুছায় দেওয়া আছে। আর এরপরে আছে হচ্ছে পেজ 17 থেকে আছে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টারের অ্যাকচুয়াল ক্লাসের হ্যান্ড নোট। এটা হচ্ছে সোহানার কপি। শি ওয়াজ এ ভেরি গুড অ্যান্ড রেগুলার স্টুডেন্ট আনলাইক মি। সো আমরা প্র্যাকটিক্যালি, হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের তো নোটস নেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের, লাস্ট নোটসও ক্যাপাসিট্যান্সের। তোমরা সেকেন্ড বুকলেট পাও নাই? না স্যার। কেউই পাও নাই? আচ্ছা শোনো, আমি মামুন থেকে শুনে রাখতেছি সেকেন্ড বুকলেট আমাদের কতগুলো আছে, সেকেন্ড বুকলেট তোমাদেরকে অফিস থেকে কালেক্ট করা লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের কাছে বুকলেট নেই, সমস্যা নাই। আমি তোমাদের বুকলেটের কন্টেন্ট ছাড়াই যেতে তোমরা বুঝতে পারো সেভাবে বলছি, সেভাবে ক্লাস নিব, কোনো সমস্যা নেই। আর হচ্ছে সো ইটস নট এ বিগ ডিল, বাট তোমাদের বুকলেট কালেক্ট করা লাগবে। আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সেকেন্ড এবং থার্ড বুকলেট একসাথে তোমাদের হাতে পৌঁছানোর জন্য, যাতে করে এটা তোমাদের প্রবলেম না হয়। আচ্ছা, তো লেটস গেট স্টার্টেড। ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমরা ওলেভেলসে আমরা ম্যাগনেটিজমের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের যে বেসিক কনসেপ্টগুলো জানি সেগুলো আমাদের অবশ্যই লাগবে। আমি কিছু কন্টেন্ট বলে যাচ্ছি, মাঝখানে আরো কিছু অ্যাড হতে পারে, বাট বেসিক্যালি the theoretical parts that we've learned in our O levels are all required. Couple of things that we need to remember. First of all, magnetism is an exhibit property of certain type of materials. For example, we've learned that iron, cobalt, and nickel, these are the three elements which shows strong magnetic behavior. This type of behavior is called ferromagnetism. The spelling looks like this: ferromagnetism. Ferromagnetism is basically the exhibit property of materials which reacts very strongly when placed within a magnetic field. So exclusively three elements have this behavior: iron, cobalt, and nickel. Apart from this, all the other elements that we have and all the other compounds that we have, they also have some type of magnetic behavior. These magnetic behaviors are sometimes called paramagnetic behaviors and sometimes called diamagnetic behaviors. Paramagnetism and diamagnetism are not in our syllabus, so we don't have to bother about this. I'm just placing it over here to give you an idea that magnetic fields practically can affect all sorts of material, more or less. The materials which it can affect strongly, those are called to have ferromagnetic properties. Three exclusive elements fall within these categories. Everything else show very little effect by magnetism. So which means that if we want to see some magnetic behavior from water molecules, for example, or if we want to see some magnetic behavior out of aluminium, then we have to apply a very strong magnetic field which is going to exhibit a very weak magnetic output out of those materials. That's the basic idea. And then we have to recall that like poles repel and opposite poles attract, and we have two types of poles, North Pole and South Pole, and their names of North Pole and South Pole are defined by how does a magnet aligns itself within the atmosphere or on Earth's surface. Not necessarily, we don't need atmosphere, on Earth's surface, if it is allowed to align itself under the effect of Earth's magnetic field. And the names North Pole and South Pole, they are actually given from the geographical North Pole and South Pole, which eventually brings us to the idea that the Earth's magnetic field is actually reversed compared to the geographic poles, which means the Earth's magma, the liquid stuff that is within the Earth, it produces a very strong magnetic field. That magnetic field has its North Pole on the geographic South Pole, and it has its South Pole on the geographic North Pole. So what I'm trying to mean is that if this is the Earth, figure not drawn to scale, and geographically this is the North and this is the South Pole,
The Earth's magnetic field lines actually look like this. They come out of the geographic South Pole and they get into the geographic North Pole. So this is how the Earth's magnetic field looks like. So if you consider as if there is a bar magnet hidden inside the Earth, that bar magnet has its pole that looks like south over here and north over here, which basically means if we do hang, let's say if I hang a free bar magnet on the surface of the Earth, once again figure not drawn to scale, it will align itself such that this North Pole is aiming to this geographic North Pole and the South Pole is aiming towards the geographic South Pole. So that's the thing to remember, that Earth's magnetic field's pole are opposite to the geographic poles. Scientists decided not to reverse it because we didn't want to correct the whole practice that have been in practice for a very long time. The other thing that you have to remember is that the properties of magnetic field lines, and what do we mean by magnetic field lines and what are those things? Well, to explain magnetic field lines, first we have to consider what is a magnetic field. A magnetic field is, there are many different ways a magnetic field can be defined. The very simple definition for a magnetic field can be given this. So you don't have to memorize it by word. I just want you to have the idea so that you can write it in your own words accurately. Is that it's a region of space. So it's a location, three-dimensional volume of space. It's a region of space within which magnetic material shows properties of attraction or repulsion. Or you can say, in other words, it's a region of space within which magnetic material or a magnet experiences force. So এটাকে আমরা বলতেছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যে রিজিয়ন স্পেসের মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল বা একটা প্রি এক্সিস্টিং ম্যাগনেট একটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে, সেটা অ্যাট্রাকশন ফোর্সও হতে পারে, রিপালশন ফোর্সও হতে পারে, বাট সাম সর্ট অফ ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে, ওই রিজিয়ন অফ স্পেসকে আমরা বলছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আচ্ছা, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্সিস্টেন্স এবং অরিয়েন্টেশন বোঝানোর জন্য আমরা কিছু ইমাজিনারি লাইনস ইউজ করি। সো some imaginary lines are used to represent the existence and orientation of a magnetic field. These are called magnetic field lines. Very much like electric field lines, magnetic field lines have some very similar properties. For example, magnetic field lines come out of North Pole, they get into South Pole, they always come out perpendicular to the surface, they also enter perpendicular to the surface. Magnetic field lines never cross each other. And also closer field lines represent stronger field, weaker field lines represent weaker field. There is this other thing that additional thing that we have to recall is that if I just take you back to the properties of electric field lines, I'm using the terms electric field lines and magnetic field lines simultaneously to give you a comparative idea that how these two things are very similar to each other, yet there is a slight bit of difference. So, for example, there is a slight bit of difference between tehari and biryani. For those of us who know what it is, we know what it is. But for people who do not know what this thing is, they might say they're the same thing, but there is a very slight difference. They're both rice and meat dishes, but they're not the same thing. So electric field lines, if we want to define an electric field line, one of the definition that one of the ways that we can define electric field line is that if a positive charge is allowed to move freely within an electric field, the path that it follows is an electric field lines, which basically means that if we have a charged object that looks like this, I'm drawing an let's say this is a charged object which is plus positive charge on the top and negative charge on the bottom, and if we place a free positive charge right over here, then it is going to move in a certain pattern along the field. Let's say it's going to move in this path. So which basically means that the field that is created by this positively charged by this charged rod is going to cause this positively charged particle to move in a certain orientation. So that orientation is basically what the electric field line is, and that movement direction is what the direction of the electric field line. That's how we define electric field line. So it is the movement path of a freely moving positive charge when placed within an electric field. That's one way to define what an electric field line is. In a similar way, we can also explain North Pole. Or we can also not North Pole. In a similar way, we can also explain what a magnetic field is. But the interesting thing is, charges can happen, charges can exist in a single form. So which means that you can have a single positive charge, you can have a single negative charge object. But magnetic poles are not yet at least not up to your syllabus level.
magnetic poles actually always occur in pairs, which means if you have an object that has a definite north pole, it should have at least one south pole. And now the reason I'm using the term at least one south pole, because in some cases, by magnetizing an object artificially through a certain procedure, it is possible to create multiple poles within the same object, which what I'm trying to mean is that it is possible to convert a steel rod to have magnetisms like this: south north, south north, south north. It is possible to do it like this. It's possible. Should we do this or not? That's a different question. But it's possible to create multiple poles within a permanent, within a hard magnetic material. So magnetic materials are also two types of magnetic material and hard magnetic material. That's from all of us. You should remember that as well. So the point that I'm trying to make, that only a single north pole can never exist. If you want to have a north pole, you need to have at least one south pole that should exist within that body, which basically means monopoles are not to be existed. So that's why whenever we are going to define the magnetic field lines using a similar concept of the electric field lines that we have shown over here, we're going to use the idea of an imaginary north pole. The reason we are using the term imaginary north pole, because a free north pole exclusively is not available for us to use at any case. ঠিক আছে? So এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব? So if I go for the same definition, I'm going to tell you the definition of electric field line one more time, and then I'm going to switch the definition of magnetic field line right over here. An electric field line can be defined as the free moving path of a positively charged object placed within an electric field. In the same way, a magnetic field line can be defined as the free moving path of an imaginary single north pole placed within a magnetic field. So imaginary single north pole, this is the term that you have to write fully if you want to score that mark, provided the question shows up. এটা একটা জিনিস। আচ্ছা, এরপরে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে, আচ্ছা আমরা ও লেভেলসে মোটামুটি বেসিক ম্যাগনেটিজমের প্রপার্টিজ গুলো সবই দেখছি। ওইখানে আমাদের খুব বেশি, ওখানে আমাদের কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন ছিল না। Mathematical calculation will practically start whenever we combine electricity and magnetism together. So that's basically where the A2 components get started. So I'm diving directly into the topic of electromagnetism. এখানে আমি কয়েকটা জিনিস একটু বলি। First of all, try to get this sentence. I'm going to repeat it, but try to understand this sentence. Any charged object, whether it's stationary or it's moving, produces electric field around them. If you have a charged object, as long as it is charged, it will produce an electric field around it, whether it is moving or it's stationary. But whenever charged particles move, whenever I say move, it might be acceleration, it might be deceleration, it might be uniform speed, doesn't matter, as long as it's moving. Whenever a charged particle moves, along with its default electric field, it produces a magnetic field around itself. The moment that movement stops, the magnetic field disappears. So another way I can say, a stationary charged particle will only exhibit electric field and no magnetic field whatsoever. A moving charged particle will exhibit an electric field and also a simultaneous presence of magnetic field. So now you might wonder that why does that happen? This why part in your syllabus is not entertained, because that has to be explained using the Gaussian surfaces law and some other quantum level explanation that why a moving charge produces a magnetic field. So that explanation is not entertained for your syllabus content. What you need to just take in and believe, at least for the time being, is that moving charge particles produce magnetic field. Stationary charge particles do not produce magnetic field. That's one thing. Now, whenever I say moving charge particle produce magnetic field, this can be applied for a small case, for a macro case. It can be applied for a single charge particle, moving charge particle. For example, it can be considered for a single electron that is shot from an electron gun. So if an electron is going through a vacuum, that single charge particle of electron moving through space, going from point A to point B, will produce a magnetic field around it,
as long as it's moving. That's a micro case, a small case, or a very zoomed in case. And the macro case or the large scale case would be whenever a certain conductor conducts electricity. For example, you have a certain conductor of copper or silver or some other metal, and whenever you apply a voltage difference across that wire, it's going to start conducting electricity. Conventional current flows from positive to negative, which is hypothetical. Actual flow happens from the flow of electrons, which is from the negative terminal towards the positive terminal. And whenever a conductor conducts electricity, we actually have loads of electrons simultaneously moving around the entire conductor. So all of those electrons produce their own magnetic field. All of those magnetic fields affect each other, and together they produce a combined magnetic field. Now, if you wonder what do I mean by combined magnetic field, you should recall that in our O-levels, we had some figures regarding combined electric field, combined magnetic fields. If I just help you to remember some figures. Yeah, something of this sort. Do you guys remember this image? This one? Yes, sir. এটা ছিল কোথায়? আমাদের ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলের বেসিক ইমেজ ছিল এটা, রিমেম্বার? তো এখানে জিনিসটা দেখানো হচ্ছে, the thing that this image is showing us that there is a pre-existing magnetic field, north pole on the top, south pole on the bottom. So the magnetic field lines coming down. Here we have some arrows over here. I think this is definitely wrong. They didn't mean to give these arrows, but somehow they popped up. The magnetic field over here is going downwards. We have uniform field within a close vicinity of the between the poles, and the outer field lines are a bit carved out, which means it's a weaker field. And then there is a single wire which is producing some magnetic field around it. That the orientation of this magnetic field lines come from the right hand grip tool, where the thumb represents the flow direction of current, which in this case is represented by a cross, which means the current is going into the page. So the magnetic field around the wire is happening clockwise like this. And whenever we're going to place this wire inside this thing, on the right side the fields are going to merge with each other because they're in the same direction. On the left side the fields are going to oppose each other or weaken each other because they're in the working in the opposite direction. So that's basically what we're going to have. On the right side we have about I think 1 2 3 4, we have a lot of magnetic field lines over here, a concentrated magnetic field line orientation. And on the left hand side we have some weaker field or few magnetic field lines. This will practically push the wire, because field lines always repel each other and they will never cross each other. So these concentrated field lines are going to try to expand. They're going to try to increase the gap in between them because they repel each other. So ultimately this stronger field is going to push the wire towards the weaker field region, and that's basically how we can get force out of a combination of electricity and magnetic field. So this is basically the idea of a combined field, but there can be other combined field situations as well. For example, if you have a look over here, that if we have two bar magnets facing each other, we can have a situation like this. Then if we have two north poles facing each other, we can have a situation like this where the field lines are all repelling each other. So that way we'll have a neutral point somewhere in the middle where the effective magnetic field value, what is the value, I'm going to get to that, the numerical measurement. So the magnetic field would be very weak and zero at some point between the two similar poles. That's what I mean by combined magnetic field. The reason I came to the idea or discussion of combined magnetic field is because the electric current is going to produce the combined magnetic field. The electricity flow is going to produce its own magnetic field, which when allowed to interact with the pre-existing magnetic field, it is going to produce some force. এই ফোর্সের ডিরেকশনগুলো আমরা ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল থেকে জানি। ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল তোমরা যদি ভুলে গিয়ে থাকো, আমি আপাতত ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলের ফুল ডিসকাশনে যাচ্ছি না, তোমরা ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারো। যে কোনো একটা অ্যানিমেশন ভিডিও দেখলেই হবে, নো বিগ ডিল, সব অ্যানিমেশন ভিডিও মোর অর লেস সেম। ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল is about finding out the direction of the force that's applicable for
for a motor. So you have a provided current flow, you have a provided magnetic field. Together, they're gonna give you an output of force. That's famous left hand rule. আচ্ছা এখান থেকে from this point I'm jumping into the actual content of our A2 syllabus. The first thing that we have is the definition of magnetic field strength. আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে there are certain terminologies which might puzzle you. When I was a student, they puzzled me a lot. Plus আমাদের সময় টার্মগুলো ছিল সব বাংলায়, সো ইন্ডিভিজুয়াল শব্দগুলোকে আলাদা করে মনে রাখতে হতো। তো আমি ওই জন্য তোমাদের শব্দগুলো বলে দিচ্ছি, দেখো। All of these three terms mean the same thing. Magnetic field intensity, magnetic field strength, magnetic flux, they all mean the same physical quantity. So you might come across different wording in your question, you might come across different wording in your textbook or maybe in our class notes as well, but you should remember all these three things are same. The easier way to handle this problem is to remember the only terminology which has a single expression and means a different thing, which is magnetic flux linkage. This term is different from all of these other terms, these three terms. So we're going to define this, what this is. For the sake of convenience, we define this term from a very practical experiment-based definition. What is this definition? Let me show you. Consider that we have a uniform magnetic field over here, let's say like this. Just we have a pre-existing magnetic field right over here. I'm giving the direction of the magnetic field, let's say from left to right. আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস মানে হচ্ছে যে magnetic field strength, magnetic field intensity or magnetic flux, এই টার্মগুলোর defining letter হচ্ছে B. Now you might wonder why B. The answer is I don't know. I think it has some historical background which I never found interested enough to find out. প্রত্যেক ব্যাচে আমি এই কথা বলি, মনে হয় যে পরের ক্লাসে দেখে আনসার করব, but I actually practically never looked it up. If you are interested, you can look it up. Why is it called B? But the symbol that we use to represent this quantity is B. So আমি এখানে মনে করো হচ্ছে within this region of space we have some left to right going magnetic field which has a magnetic field strength of B. Let's say within this magnetic field we have a straight wire made out of a conductor. What conductor? I'm not saying. Let's say we have a wire that is aligned in this way. This is a straight piece of wire which is carrying a current in this direction. That current has a value of I.
Interesting for you to understand, magnetic field strength is a vector quantity where current is not. Magnetic field strength is a vector quantity. It's a field strength. Field strength basically means, like if you recall, do you guys remember what is gravitational field strength? Gravitational field strength was defined by the amount of gravitational force and a 1 kg object or a unit mass experiences within a gravitational field is defined as the gravitational field strength of that location of the gravitational. Mone ache? I can say it again. I'll say it again slowly. Try to recuperate or remember this thing. The force that a unit mass object experiences within a gravitational field is the gravitational field strength of that point of the gravitational field. কারণ আমরা যদি different পয়েন্টে মুভ করি তাহলে gravitational field strength চেঞ্জ হবে। Remember? Pawan? Yes, sir. ঠিক আছে? Yes, sir. So magnetic field strength হচ্ছে মানে whenever we're talking about field strength we're talking about some force dependency. সেজন্য field strength তোমরা যত রকমের field strengthই পড়ো না কেন, electrical field strength, magnetic field strength, or gravitational field strength is always vector quantity, whereas current is not. Current is a scalar quantity. এখন এখানে তোমার জিনিস বলতে হচ্ছে কারেন্টে তো ডিরেকশন চেঞ্জ করা যায়, কারেন্টের এদিকে ডিরেকশন হয়ে যাবে, কারেন্টের ডিরেকশন এদিকে যাবে, সো ডিরেকশন উপর বেস করে আমাদের ফোর্সের ডিরেকশন চেঞ্জ হবে। ট্রু, ওই জিনিসটা ডিপেন্ডেন্সি আমরা একটু পরে ফর্মুলাতে দেখব, বাট কারেন্ট ইজ ইন জেনারেলি কনসিডার্ড টু বি আ স্কেলার কোয়ান্টিটি। আচ্ছা, মনে করো আমি এই ওরিয়েন্টেশনে একটা কারেন্ট ফ্লো করতেছি, there is a certain length of conductor, there is an infinite conductor, straight conductor which is carrying I current. Let's say the length of this conductor that cut across the magnetic field, মানে হচ্ছে আমার এই পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত আমার কাট ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লেংথটা হচ্ছে L. So the L length of the conductor is actually cutting across the magnetic field line. So আমি এখানে তিনটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করলাম। একটা হচ্ছে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে B, কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের কারেন্ট হচ্ছে I, কনস্ট্যান্ট কারেন্ট, এবং and the part of the wire that cut across the magnetic field lines is L. There is a fourth variable that we want to define, সেটা হচ্ছে, let me dark blue, the angle that the current, or you can say the angle that the conductor produces with the magnetic field is, let's say, theta. এই কেসে according to Fleming's left hand rule, because the charged particles that is flowing through the current, you can actually see that in this case the current is going in the top direction, so essentially electrons are flowing this way, but we don't have to bother about this because in Fleming's left hand rule we don't bother about electrons, we work with current. So try to get this figure, and although this figure is a bit tilted, try and tell me what would be the direction of force on this blue wire. Well, you are allowed to be wrong, just try to apply Fleming's left hand rule over here and tell me what would be the direction of force on this wire. Take time, no big deal. What do you think would be the direction of this wire, of the force on this wire? Okay, I have one response from one of your participants. It's a direct message, so I'm not gonna, I feel I should not disclose the name, but whoever you are, you could also say it in the public chat, no big deal. So we have one response. Anyone else? ইফাত, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, no one else. I'll help you to remember. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমরা যখন Fleming's left hand rule ইউজ করা শিখছি, আমি বাংলায় বলতেছি কিছু পার্ট বিকজ ইট মাইট বি কনভিনিয়েন্ট দ্যাট ওয়ে। আমরা যখন Fleming's left hand rule ইউজ করা শিখছি, আমাদের একটা জিনিস ছিল, সেটা ছিল যে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনের সাথে আমাদের কারেন্ট ফ্লো, if you expand out the Fleming's left hand rule, do it everyone, please extend out the Fleming's left hand rule within your hand. So you have the pistol hand on your left hand, and then the middle finger is turned out open, which would mean in this case, if you are doing it right now, your index finger should be pointing towards the monitor
your thumb should be aiming towards the roof of your room, and your middle finger should aim towards your right. That's the orientation I want you to have in your hands. Now, what is the key component for this orientation is that all of these three directions were perpendicular to each other. What we are missing over here is that the current is at some angle. So if this current is considered to be vertical, or in other words, I can say that how much part of this wire is actually cutting this magnetic field line vertically, or in other words, if I just draw maybe with purple, if this much part is L, the vertical cutoff across the perpendicular cutoff of the wire across the magnetic field line, how much length do you think this should be from this right angle triangle? This purple line, what should be the length of this purple line? L sin theta. L sin theta. L sin theta. Beautiful. And the formula tells us, and এই ফর্মুলাটা কোত্থেকে আসছে, এটার অরিজিনেশন তোমাদের সিলেবাসে নাই। সো তোমাদের ডেরিভেশনটা জানা লাগবে না, ফর্মুলাটাকে কিভাবে ম্যানিপুলেট করে বেনিফিট পাওয়া যায় এটা তোমাদের সিলেবাসে আছে। So the content says that the force that this wire is going to experience will be given by the magnetic force is going to experience is given by the product of all three of these values, BIL sin theta. So এটা হচ্ছে আমাদের magnetic force এর একটা simple formula whenever a wire is placed at some angle with the wire. Now একটা জিনিস খুব simple, সেটা হচ্ছে if this wire was vertical, then the theta would become 90 degree. When theta becomes 90 degree, sin theta becomes what? 1. Which means if a certain wire is cutting across the magnetic field lines perpendicularly, the formula can be simply written as F equals to BIL. তখন আর sin theta না লিখলেও সমস্যা নাই. And also in the same manner, if the wire is parallel with the magnetic field lines, for example, if this blue wire was horizontal as well, in that case, the theta will become 0 degree. Sin 0 degree basically means 0, which means no matter what you have for BIL values, if you multiply that with 0, you're going to end up with 0, which means if the wire is aligned with the magnetic field lines, your experienced magnetic force would become 0. This is a good formula which aligns with our understanding of what we have learned in our O levels, that perpendicular cut gives you the maximum force, and horizontal alignment, should say parallel alignment gives you the minimum force or 0 force. So that works out. So this is the equation for how much force will be there. From this equation, if we subject the magnetic field strength B, we get this equation, F divided by IL sin theta. We defined in physics, we define magnetic field strength, this term B, we define the quantity B from this equation. You might feel like that, why? The reason we use this, I mean, other than using a perfectly theoretical aspect of magnetic field strength, the reason we use this equation to define magnetic field strength, because in this way, it's easier to measure. We can measure a length easily. Using an ammeter, you can measure the current very easily. And theta can be measured by any protractor. Or if you want to go for length, you can use trigonometric procedure to find out the value of theta. So because these variables are easy to handle in an experimental environment, we prefer to define the magnetic field strength using this formula. But there are other formulas to define magnetic field strength. For example, if you go for the very original idea that the charged particles moving actually produces, so there can be other complicated formula which are more close to the theoretical idea of magnetic field lines, but we are not going to entertain those in our syllabus, alhamdulillah. So we are going to only stick with this. So এই equation থেকে আমরা এখন magnetic field strength define করব. If you recall properly, the way we always define a certain variable is that we make everything one except for one quantity. So the way this equation works is that whenever I equals to 1 ampere, or I say unit current, L equals to 1 meter, or we can say unit length, and theta equals to 90 degree. So I should write a big if. If the current is 1 ampere, the length of the wire is 1 meter, and the angle between the wire and the magnetic field lines is 90 degree. In that case, all of these three things will become 1, which ultimately gives us then B equals to F. এটা possible কিনা? Numerically, Yes, sir.
ডিনোমিনেটর সবগুলোকে যদি 1 বানাই দিই তাহলে আলটিমেটলি আমার নিউমারেটর দুটো ইকুয়াল হয়েছে। এই লজিকটাকে ইউজ করে আমরা ম্যাডিক ফিল্ডস এর ফিল্ড স্ট্রেংথের ডেফিনেশন দিব। ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম: the amount of force that a unit length wire experiences which carries unit current and placed perpendicular to the magnetic field is the magnetic field strength of that field. I'll say it again. You can change the position of those phrases, no big deal. I'm going to say it in a different order, but I'm going to try to say the same thing. The amount of force that a unit current carrying wire of unit length, comma, placed perpendicular to the magnetic field lines, comma, experiences is the magnetic field strength of that field. Definition কি বুঝা গেছে? Yes, sir. Everyone else? কারো কোনো কনফিউশন? তুমি যদি অ্যাঙ্গেলের পার্টটা আগে বলতে চাও তাও বলতে পারবা। If you want to say it in this way, the amount of force that a wire placed perpendicularly to the perpendicularly or placed normal to the with the magnetic field lines, comma, that carries unit current, comma, that of unit length, comma, experiences is the magnetic field strength of that magnetic field. So this is the defining equation of this thing. এখান থেকে আমরা যে ইকুয়েশনটা পাইলাম সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা আমাদের পরে অনেকগুলো ম্যাথস করার জন্য কাজে লাগবে। স্পেশালি আমরা যখন মোটরের ক্যালকুলেশনে যাব তখন আমাদের এই জিনিসটা খুব কাজে দিবে। যেমন একটা জিনিস তুমি বুঝো যে মনে করো একটা সার্টেন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এরকম একটা ওয়্যার আছে, ঠিক আছে? আমরা যদি এরকম দুইটা ওয়্যার দেই এবং সামহাউ যদি এই দুইটা ওয়্যার যদি কানেক্ট করা থাকে তাহলে এই দুইটা ওয়্যার মিলে কি প্রডিউস করবে? একটা ডাবল দা ফোর্স প্রডিউস করবে। সো ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মোর ওয়্যারস ইউ গোনা হ্যাভ provided they all carry current in the same direction, the more force you can get. এবং যদি এরকম হয় যে আমরা কিছু ওয়্যারকে এরকম দিলাম আবার কিছু ওয়্যারকে আমরা এরকম দিলাম, তাহলে এই নিচের দিকে কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারগুলো ফোর্স প্রডিউস করবে হচ্ছে উল্টা ডিরেকশনে। এবং সামহাউ যদি এদের মাঝখানে একটা পিভট টাইপের শ্যাফট দিয়ে দেওয়া যায়, পিভট টাইপের শ্যাফট মানে হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল অবজেক্ট যেটাকে ইউজ করে তারা রোটেট করতে পারবে, তখন দেখা যাবে যে এই ওয়্যারগুলো কন্টিনিউয়াসলি একদিকে ফোর্স প্রডিউস করছে, এই ওয়্যারগুলো আরেকদিকে ফোর্স প্রডিউস করছে। প্র্যাকটিক্যালি দ্যাট উইল গিভ ইউ আ মোটর of multiple windings, multiple coils of wire. That's basically how a motor is created. And but it's also always made sure that the wires cut across the magnetic field perpendicularly, so that we always get the maximum force out of that scenario. আচ্ছা, এটা গেল একটা জিনিস। সেকেন্ড যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলারই একটু মাইক্রো ভার্সন, সেটা হচ্ছে we're going to manipulate this formula pretty much the same scenario, but we're going to see a new expression when a single point charge, one point charge means the charge has no dimension. Point charge doesn't mean unit charge. It can have some value of charge which is not unit, which can be fraction of one, which can be more than one, no big deal, or it can be one as well. But whenever we say point charge, the word point charge means it is a charge that has zero dimension, or basically we're saying there is a particle that is charged. The definition of particle is that it is something that has all properties but no volume. So it has mass, it has mass related other properties like weight, it has inertia, but it has no volume. It's a hypothetical concept in physics which helps ease up problems in many cases. So the second scenario is something of this sort. Let's just try. Yes, I'm going to draw a lot of rectangles in red. For those of you who have confusion, why am I drawing rectangles? We'll see in a moment. I'll do some magic and it will become very nice. Although it's not perfectly uniform, but কি আর করা? Voila, parallel line. Not so parallel, but we are not drawn to scale. Bear with me. Let's say once again we have some uniform magnetic field of magnetic field strength B. আচ্ছা, আমি একটা জিনিস actually discuss না করে এখানে চলে আসছি। I asked you a question: what would be the experienced force on this wire? Only one of you give me a response. I appreciate this very much. But এখানে আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, actual cuttingটা আমরা হিসাব করি হচ্ছে vertical component দিয়ে, right?
তার মানে তুমি যখন এই সিনারিওতে ফেমিস লেফট রুল অ্যাপ্লাই করবা, খেয়াল করো, তুমি যদি মোবাইল থেকে ক্লাস করো তাহলে মোবাইলে দেখো, তুমি যদি টিভি স্ক্রিনে ক্লাস করো বা মনিটর ক্লাস করো তাহলে মনিটর থেকে দেখো, কোনো সমস্যা নাই। Align your index finger of the French left hand rule, aiming left to right. So your index finger should be like this. Here is your index finger top, index finger muscle. This is not the nail. So here you have হাতের কর, কর মানে হচ্ছে যেখানে আঙ্গুলে ভাঁজ আছে। So align your index finger like that. And then you have to align the current as if it is going vertically above, because that's basically the direction of current. So keep your index finger aligned over here, rotate your wrist so that now your middle finger should aim to the roof. So keep the index finger aiming to the right, and now rotate your wrist around the index finger so that your middle finger aims towards the roof. Now if you expand out your thumb, what direction do you get? I am getting into the page. Are all of you getting into the page? Yes, sir. Okay, that's one person. Yarad, Ifat. Yes, sir. আচ্ছা, ইয়ারাদও into the page পাইছো তাই না? I think you said something but I couldn't hear you. So I'm taking you got it right. Yes, sir. আচ্ছা, হ্যাঁ, thank you. I now got it. So এই কেসে আমাদের actual answerটা হবে the force on this wire would be into the page. এটা একটা খুব টিপিক্যালি তোমার ম্যাগনেটিজম চ্যাপ্টারের কোশ্চেনের জন্য অনেক কেসে এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা অনেক সময় জিনিসটা ভুল করে, একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমাদের এই যে সারফেস, আমাদের স্ক্রিনের যে সারফেস বা তোমাদের প্রিন্ট করা যে পেপার, যে পেপারের উপর তোমার কোশ্চেন দিবা, আমাদের দুইটা ফ্যাক্টর বা আমাদের দুইটা পার্ট, মানে হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিজমের মধ্যে বেসিক কম্পোনেন্ট, মানে ফিল্ড লেফট রুল হ্যান্ডেল করে কোন তিনটা জিনিস নিয়ে? ফোর্স নিয়ে হ্যান্ডেল করে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা নিয়ে হ্যান্ডেল করে এবং কারেন্ট নিয়ে হ্যান্ডেল করে, এফবিআই। সো এই তিনটা জিনিসের উপর বেস করে একটা ডিরেকশন ফিক্স হয়। এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, এটা হচ্ছে আমাদের মিডল ফিঙ্গার, আর এটা হচ্ছে আমাদের থাম্ব। এখন যদি এই দুইটা একটা সার্টেন সারফেসে এক্সিস্ট করে তাহলে অবভিয়াসলি থার্ডটাকে ওই সারফেসের সাথে পারপেন্ডিকুলার হইতেই হবে, ঠিক না? বুঝো, আমি যদি কোন একটা সার্টেন কেসে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এদিকে আঁকি আর কারেন্টকে এইদিকে আঁকি, এই দুইটা জিনিসই কি এই ফ্ল্যাট সারফেসের উপর আছে, তার মানে অবভিয়াসলি আমার ফোর্সটা আইদার ইনটু দ্য পেজ হবে, মানে ক্রস হবে, অথবা আমার ফোর্সটা ডট হবে। এই সারফেসের উপর কিন্তু থাকা পসিবল না। সো আমি যদি বলি যে আপওয়ার্ডস অর ডাউনওয়ার্ডস, টুয়ার্ডস লেফট অর টুয়ার্ডস রাইট, দ্যাট উইল বি এন্টায়ারলি রং। তখন এক্সামিনার জিনিসটা বুঝবে যে তুমি প্লেন লেফট হ্যান্ড রুলের বেসিক কনসেপ্টই বুঝো না। বাট তুমি যদি ইনটু দ্য পেজ জায়গায় আউট অফ দ্য পেজ লেখো বা আউট অফ দ্য পেজ জায়গায় ইনটু দ্য পেজ লেখো, তুমি অর্ধেক মার্ক পাবা, because you could appreciate that the force would be perpendicular to the surface. আর যদি এক্স্যাক্টলি কারেক্ট লিখো তাহলে তো সোনায় সোহাগা, ওয়েল এন্ড গুড। বুঝতে পারছি কি জিনিসটা? বলবান ঠিক আছে? আমরা এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবো যাতে এই জিনিসগুলো আমাদের আল্লাহর মতো ভুল না হয়। আচ্ছা, সেকেন্ড যে সিনারিওটা বলতেছিলাম, আই এম কামিং ব্যাক টু দা আদার প্রবলেম, সেটা হচ্ছে সো উই হ্যাভ আ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওভার হিয়ার and then we have a certain positively charged particle. Let's say this is the positive charge particle of charge plus q that is going in this direction, that is about to cut across the magnetic field lines as it is going to pass to the magnetic field. Let's say the speed of this charge particle is v, or I could say velocity as well. Now this is the trajectory of the particle in this alignment. So let's say the angle it produces over here is theta. So charge particle charge q, speed is v, this is theta, and this is magnetic field strength. For this scenario, as the particle will enter the magnetic field and it's going to start cutting across the magnetic field lines, it's going to start experiencing a force. Why? You should recall, whenever a charged particle moves, it produces its own magnetic field, and that magnetic field and this pre-existing red line magnetic field, they're going to interact and give rise to a force. That force is given by, once again, the multiplication of all of these factors, bvq sin theta.
B is the magnetic field strength, V is the speed of the charged particle, and Q is the unit charge, not unit charge, Q is the charge of that point object. Now, you don't have to know the know the derivation of this formula, but just for your sake of for your peace of mind, I can show you the validation of this formula, just taking some reference from the top. Have a look. If I just consider the speed of the particle as L over T, well, let's say this whole length that it covers across the magnetic field, this object length is L, then the speed can be given by L over T, where T is the time it takes to cover the whole path. I can write that simply speed divided form. And then just because I want, I'm gonna keep the L away. I'm gonna write Q by T over here and sin theta alone. Now, what do you think gives you Q over T? Charge over time gives you what? Current. It gives you current. So basically, if I convert this equation, I'm gonna get what? B comma B multiplied by L multiplied by current multiplied by sin theta. So you're getting pretty much the same formula as earlier. This is not the way to derive this formula. I'm just trying to show you that these two formula are not contradicting each other. They are interconvertible, which means they basically represent the same principle in the same way. Just a proof to convince you যে এই দুটো ফর্মুলা সিমিলার জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে। তোমাদের ম্যাথস করার জন্য এই জিনিসটা লাগবে, যে এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে। আচ্ছা, এটা গেল একটা পার্ট আমাদের ডিসকাশনের সেকেন্ড পার্ট। এইখান থেকে আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রসিডিউরে যাব। ম্যাথমেটিক্যাল প্রসিডিউরটা বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে এই জিনিসটা একটু 3 ডাইমেনশনালি জাজ করা। আমি 3 ডাইমেনশনাল ফিগার তোমাদেরকে একটু পর দেখাবো, বাট আই ওয়ান্ট ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি বোঝানোর সুবিধার জন্য মনে করো সেকেন্ড একটা চার্জ পার্টিকেল দিলাম যেখানে অ্যাঙ্গেল থাকবে হচ্ছে 90 ডিগ্রি। মনে করো আরেকটা চার্জ পার্টিকেল, আই এম ড্রয়িং দিস উইথ ব্রাউন, ডার্ক ব্রাউন। লেটস মনে করো আরেকটা চার্জ পার্টিকেল with the same charge plus q is entering this field vertically above. This is the velocity, so it's not going to, we are not going to have the sin theta part in our equation for this. In this case, the force experience would be F equals to BBQ only. Now, if I ask you, I'm asking you, not if I'm asking you, I'm asking you that what do you think would be the experienced force on this charge particle as it enters this field right at this point? So at the entry point of the magnetic field, what would be the direction of magnetic force experienced by this charge particle? Right. And you are allowed to do mistakes, no big deal. What do you think? BVQ. No, BBQ is the value of the magnetic force. I'm asking you what would be the direction of the force? In which direction? Okay, Ifat is saying Into the page. Okay, Zarif is also agreeing with Ifat. Good. Yarad, you have any input? আচ্ছা, আমি জিনিসটা একটু এক্সপ্লেইন করি। তোমরা সবাই ঠিক বলছো, আলহামদুলিল্লাহ। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কনভেনশনাল কারেন্টের কনসেপ্টটা ছিল, কনভেনশনাল কারেন্টের কনসেপ্ট ছিল হচ্ছে ইট ইজ দ্য ফ্লো অফ চার্জ from positive to negative, which is practically untrue. So hypothetically, if we have single charge particles or discrete charge particles moving from one place to another place, if a positive charge particle flows, we can consider that one's velocity as the potential, as the conventional current. So because in this case, the positive charge particle is going upwards, we can say that the conventional current in this case would be upwards as well. And that's basically how we're going to apply the Fleming's left hand rule over here. So, and if this was a negative charge particle, then I would consider the current is coming down. So I'm going to convert the charge particles movement into conventional current so that I can apply Fleming's left hand rule. Because in Fleming's left hand rule, the middle finger works with conventional current. It doesn't work with the actual current or the electron flow. So if we apply this, in this case, we're going to find out that the force of this charge particle is going to work into the page. So আমি এই ফিগারটাকে এখন একটু ডিফারেন্ট একটা ফরম্যাটে আঁকতেছি। এই ডিফারেন্ট ফরম্যাটটা আমরা একটু খেয়াল করি।
দাঁড়াও, মনে করো কোন এক জায়গাতে আমাদের এরকম একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে। Consider the magnetic field uniform, although our drawing uniform হচ্ছে না. Assume the magnetic field is uniform. I have drawn all crosses, which means in this case the magnetic field is going into the page, which means uh, close to us we have the north pole, let's say in our face position, and behind the screen we have the south pole. Fields are traveling from my face through the screen into the behind. মনে করো একটা সার্টেন চার্জ পার্টিকল এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে এই দিক থেকে এন্ট্রি করবে. So let's say there is a charge particle of point charge of value plus q is going to enter into this pathway, the speed of v. So as it starts to enter the magnetic field, which I'm going to shade by slide 2. So let's say this is the alignment of the magnetic field and effective alignment. If you might wonder that is it possible to delineate such a very precise starting point of a magnetic field, the answer is precisely no. But for gross requirements, we can consider that there is a very stipulated boundary line between no magnetic field region and yes magnetic field region. So let's say as this charge particle enters over here, use brown, as this charge particle enters into here, it has a charge of plus q right at this point. So this is plus q, and it has a velocity of v going upwards. Now the force that is going to start to experience, আমরা যদি এখানে force experience দেই, try to use Swam's left hand rule once again, index finger aiming into the page, the middle finger aiming to the right, so the force is coming up vertically upwards, which I'm going to label by red. So in this case the force is going to be vertically upwards, and there is an interesting that will happen. Have a look. This is such a scenario where the velocity of the object and the force has a perfect 90 degree between them. Do you see this? What kind of motion does this type of output gives us? What kind of motion do we get? Circular motion. Circular motion, precisely, beautiful. Thank you very much. Please remember it. Thank you, I really appreciate it. This is pretty much the very starting case of circular motion, where the velocity of an object and the force experienced by the object are perpendicular to each other. Now this is pretty much where this is where things are going to get interesting. So as the object starts to experience circular, so it's going to start to curve, and it's going to curve into a perfect semicircle. I'm saying semicircle because in this case the object is entering. So if it completes this whole journey within this magnetic field, is going to go like that. If it experiences even a stronger force, maybe it can produce a semicircle of a smaller radius. If it experiences a bit weaker force, it's possible that the semicircle would be even bigger. But no matter how big that arc is, it's going to always be a circle. That's for sure. It's going to be circular motion. And at any point on this arc, the velocity is going to be tangent to this arc, and the force is going to be towards the center of this arc. That's pretty much how the vectors are going to work. So velocity vector is going this way, and the force vector is aiming that way. Now, if we try to equate these things in using the two concepts of physics that we've learned, that the force experienced on the charge particle is given by bvq. Now you might wonder, I'm not writing sine theta here anymore because I have made sure that the charge particle is entering at 90 degrees. So I'm not writing the sine theta part, providing that it has made into 1, so it doesn't have to be written. This is the magnetic force, so I'm going to write a subscript of m, just because I want to be clear about it. If you don't want to write this, no big deal. I'm just writing to specify that this is the magnetic force that the charge particle experiences, which is going to cause it to go into a circular motion, which means we can now talk about centripetal force. So centripetal force experienced by the charge particle is going to be mv square over by r, or sometimes you can also write it as mr omega square. Because remember these two equations from circular motion. This is the two expressions for centripetal force. So আমি যদি এখন এই দুইটা ইকুয়েশনকে ইকুয়েট করি তাহলে আমি কি পাবো? So we have the magnetic force, which is practically working as a centripetal force. So we have bvq equals to mv square over r. So we can cross out this view and this square over here, and we are getting bq equals to mv by r. And now if I bring the m right over here, so let's say if I write q divided by m, we are gonna get
V divided by BR. This is a very important and interesting question for us. Do you guys remember what the word specific mean in physics? For the naming of certain quantity, what is the word specific mean in physics? For example, specific heat capacity, specific latent heat. What does the word specific mean for? Per unit mass. Divided by what? Per unit mass. Per unit mass. Beautiful, accurate answer. Yes. The word specific means per unit mass. In the similar way, for example, rate of anything means per unit time. Okay. So Q by M is called a very specific quantity. We call it the specific charge of that charge particle. Specific charge of the charge particle. This is pretty much the equation by which the charge of a by which the mass of an electron was calculated. You should understand that the mass of an electron is extremely small. If I write over here from my memory, let's say the mass of a proton is about 1.6 no, there's no 7, 1.6 into 10 to the power minus 27 kilogram, 27 or 31. constant ভুলে গেল বিপদ। নাইনটিন আসছে না? কি করলাম? এটা তো চার্জ দিচ্ছে 27, সরি হ্যাঁ 27 ঠিক আছে 1.667 1.67 আচ্ছা 67 লিখি 1.67 into the mass 27 kg. Mass of a neutron is almost equal but slightly different, so I can write approximately mass of neutron equals mass of proton. However, the mass of an electron is extremely small, 9.11 in 10 to the power minus 31 kilogram. So this is an extremely small measurement. Why am I telling you this? It is practically impossible to measure electron. You might wonder, then how did we come across this number? That this is the mass of an electron. We actually came across this number by this process. Scientist Millikan, through rigorous, time-consuming, and super patience-requiring experiments, scientist Millikan found out the value of Q. What is the value of unit charge, or the fundamental charge, or what you can say, what is the value of charge that cannot be broken? He calculated this through a lot of experiment, and then after we know the exact value of Q, or the charge of a certain last one mother sorry so the moment we actually find out the Q value or the charge of an electron, we can very easily calculate the mass of the electron using this equation. Because here's the thing, the B velocity is V. Velocity is actually happening from the source from which we are shooting the electron out, or the proton out, or throwing the helium nucleus out. So whatever we are throwing out from the gun, that thing is coming up with a certain fixed amount of what? কি বলছিলাম? আচ্ছা, সো কিউ বাই এম এর রেশিওটা, তো আমরা কিউটাকে এক্সপেরিমেন্টালি বের করে ফেলছি, আমাদের দরকার হচ্ছে না এমটা বের করা। এমটা বের করার জন্য আমাদের রাইট সাইডের ভ্যালুগুলো ভালো লাগবে। আমার ম্যাডিফিলসেন বের করার একটা ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, তার নাম হচ্ছে ম্যাডিফিলসেন বের করার ইনস্ট্রুমেন্টের নাম জানো কি? মুলার কাউন্ট না, আগে মুলার না, দূর ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ক্যালকুলেট করার ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ
আচ্ছা, ওইটা নিয়ে তো কথা বলতেছে, সো ওইটা নিয়ে না বলা হবে। সো ম্যাগনিফিসেন্ট মেজার করার জন্য আমাদের আলাদা যন্ত্র আছে, যন্ত্রটার নাম হচ্ছে হলস প্রোব, মনে পড়ছে? Hall, H-A-L-L. Scientist Hall came up with this ingenious idea that this is an equipment by which you can measure the magnetic flux link, magnetic flux, magnetic field strength of this object, a wall of the object. So, এইটা একটা জিনিস। স্পেসিফিক চার্জের ভ্যালুটা যখন আমরা ইকুয়েশন থেকে পাইলাম, তখন আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করে বাকিগুলো বের করতে হবে। সো experiment করে actually V observe করে বের করা possible by using a cloud chamber as the electron passes through. It leaves a trail of cloud, so that can give you some idea. That's point number one. And then it also has the speed of the charged particle and also the radius of the trajectory of the charged particle. সো এই কোশ্চেন থেকে আমাদের এই সবগুলা জিনিস রেশিও ইউজ করে আমরা কিউ বাই এম ভ্যালুটা পাই। সো এই কোশ্চেন যদি কিউ এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এবং বাকিগুলো ভ্যালু বসায় দেওয়া হয়, তাহলে এমটা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করে বের হয়। আমরা ম্যাসিভ ইলেকট্রনের যে ভ্যালুটা জানি, এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের অ্যাকচুয়ালি একটা ক্যালকুলেটেড ভ্যালু। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু অ্যাপ্রিশিয়েট। আমরা কেউ অ্যাকচুয়ালি একটা ইলেকট্রনের মাস কত সেটা আর আলো পর দেখা, বুঝছো? Yes, sir. ইয়েস, হ্যাঁ বলো। কি বলতেছিলাম ভুলে গেছি। আচ্ছা, আমরা এই ভি এর ভ্যালুটা এক্সপেরিমেন্ট থেকে বের করতে পারবো, যে আমরা কত স্পিডে আমরা পার্টিকেলটাকে শুট করলাম। আমরা বিটা বের করতে পারবো হল প্রব দিয়ে, আর আর রেডিয়াসটা আমাদের নরমাল ফিজিক্যাল অবজারভেশন থেকে বের করা পসিবল। Point that I'm trying to make that through appropriate setup and experimental procedure, we can reliably measure out these values from a certain setup, and then all it requires is to place that number and eventually use it for the specific term জন্য। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা খুব দরকারি ইকুয়েশন, এখান থেকে অনেক ধরনের কোশ্চেন হয়। আচ্ছা, এখানে এখান থেকে প্র্যাকটিক্যালি আর কিছু নাই। আমাদের এখানে এক্সাম্পলে কিছু ছোট ছোট রেশিও দেওয়া আছে, বাট ওই রেশিও গুলো তোমাদের ম্যাথস ছাড়া বুঝাইলে কোনো উপকার হবে না। তোমরা ইয়ার কনসেপ্ট বুঝছো। আমরা এরপর চলে যাচ্ছি হচ্ছে ভেলোসিটি সিলেকশন ইন দা হজ। আচ্ছা, এরপর আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চ্যাপ্টারে যে টপিকটা আছে সেটার নাম হচ্ছে ভেলোসিটি সিলেকশন। ভেলোসিটি সিলেকশন খুবই মজার একটা টপিক। এরপর আমরা সো এই বিষয়ে আমি এরপরে দেখাবো। আচ্ছা, বিফোর আই জাম্প ইনটু ভেলোসিটি সিলেকশন, আমি ছোট্ট একটা 5 থেকে 7 মিনিট একটা ব্রেক নিব। দ্য থিং ইজ, আমি কথা বলতে বলতে চেয়ারে ঘুমাই যাচ্ছি। আমি একটু চোখে পানি দিব, একটু পরে আসতেছি, বুঝছো? জি স্যার। তোমাদের যদি ক্ষুধা লাগে তাহলে তোমার প্লেটে করে ভাত নিয়ে এসে বসো, এরপর ক্লাস দেখতে দেখতে ভাত খেতে পারবা। খালি কথা বলতে পারলে হবে, কিছু তো লিখে রাখতেছে না, সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আর যদি তোমাদের বাসায় খাওয়াই দেওয়ার লোকজন থাকে, তাদেরকে বলো ভাত না খাইলে তোমাদের খাওয়াই দেওয়ার জন্য, যেটা আমি এখনো করি। সো আই এনকারেজ যে তোমরা এই প্র্যাকটিস মেনটেন করো, সবসময় না কিন্তু। আচ্ছা, আমি রেকর্ডিং পজ করতেছি। জাস্ট কন্টিনিউ। আচ্ছা, এরপর যে টপিকটা আমাদের আছে সেই টপিকটা হচ্ছে ভেলোসিটি সিলেকশন। ভেলোসিটি সিলেকশন জিনিসটাকে আমি সেটাই আলাপ করি। ভেলোসিটি সিলেকশনের বেসিক আইডিয়া হচ্ছে using exclusively the velocity of a certain charge particle, we can filter them. মানে হচ্ছে, মনে করো একটা সার্টেন চার্জ সোর্স থেকে ডিফারেন্ট ভেলোসিটিতে চার্জ পার্টিকেল বের হচ্ছে। মনে করো একটা ইলেকট্রন গান থেকে ইলেকট্রন বের হচ্ছে। এখন আমি ওই ইলেকট্রন গান থেকে স্পেসিফিক একটা সার্টেন স্পিডের ইলেকট্রন গুলা বের করতে যাচ্ছি,
আর বাকি ইলেকট্রনগুলো বের করতে চাচ্ছি না, বাকি ইলেকট্রনগুলোকে আমি সামহাউ অবস্ট্রাক্ট করতে যাচ্ছি। সো সেটা আমি কিভাবে করব, সেটা কনসেপ্টের উপর ভেলোসিটি সিলেকশন আইডিয়াটা বানানো। এটার আরো অন্যান্য ইউজ আছে, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এই টপিকটা বললাম। আমি কনসেপ্টটা তোমাদেরকে দেখাই। কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম, উই গোইং টু অ্যাপ্লাই a simultaneous electric and magnetic field. The figure looks somewhat like this. মনে করো আমাদের একটা সার্টেন লোকেশনে আমাদের একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, যেটা হচ্ছে এরকম ইনটু দ্য পেজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড। কপি পেস্ট করে দেই, এটা ঝামেলা কম। Okay. Let's say this is a certain magnetic field. Within this magnetic field, we're going to send a certain charge particle. Simultaneously with this magnetic, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি। সো আমি এটাকে বি দিয়ে লিখলাম, রেডে লিখলাম যাতে করে বোঝায় এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এটার উপরে আমরা একটা পজিটিভ চার্জ প্লেট দিলাম, নিচে একটা নেগেটিভ চার্জ প্লেট দিলাম। What I want you to understand, this is a three-dimensional space that is simultaneously affected by two fields. Magnetic fields are going into the page, where the electric fields are going vertically down. এই জিনিসটাকে বুঝতেছো? আমি যদি এটাকে Yes, sir. একটু 3D করে দেখাই, 3D করে দেখালে যেটা দেখতে মনে করো এরকম হবে। মনে করো হচ্ছে এরকম দুইটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের প্লেট হচ্ছে দুইটা এরকম। এই ফিগারটা মোটামুটি কাজের হয়েছে, এটা কপি পেস্ট করে দেই। কই মনে করো ইলেকট্রিক ফিল্ড দুটো হচ্ছে এরকম। তো এই হচ্ছে আমাদের পজিটিভ প্লেট, এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ প্লেট, এবং এট দি সেম টাইম এই পাশে এখানে না, এই জায়গায় এখানে একটা বড় একটা নর্থ পোল আছে। সো মনে করো এটা হচ্ছে একটা বড় একটা ম্যাগনেটের ব্রেক সাইন দিয়ে দেই, সো যাতে করে এটা বোঝা যায় যে কন্টিনিউয়াস ফিগার। সো এখানে একটা বড় একটা নর্থ পোল আছে, আর ওই পাশে আরেকটা ম্যাগনেটের, ইলেকট্রোম্যাগনেট হইতে পারে বা ফিজিক্যাল ম্যাগনেট হইতে পারে, ওই আরেকটা ম্যাগনেটের এখানে একটা সাউথ পোল আছে। তাহলে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলো ট্রাভেল করতেছে হচ্ছে এই ডিরেকশনে, ঠিক না? whereas the electric field lines are traveling vertically down. So field lines গুলা actually cross করতেছে। এই স্টেপটা টু ডাইমেনশনাল ভিউ হচ্ছে এটা। জিনিসটাকে বুঝছো পোলাপান? একই ফিজিক্যাল থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসের মধ্যে আমরা দুইটা ফিল্ডকে সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাপ্লাই করছি। we are applying two fields, magnetic field and electric field, perpendicular to each other within the same three-dimensional space. এখন আমরা যে কাজটা করব, মনে করো আমরা এই দিক থেকে একটা চার্জ পার্টিকেল পাঠাইলাম। মনে করো একটা চার্জ পার্টিকেল প্লাস কিউ চার্জ পার্টিকেল আমরা এই দিক থেকে ভি স্পিডে পাঠাইলাম। এখানে একটা মজার জিনিস হবে, মজার জিনিসটা হচ্ছে এই চার্জ পার্টিকেলটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে ফ্রম বোথ অফ দ্য ফিল্ডস। ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য সে চার্জ এক্সপেরিয়েন্স করবে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ চার্জ। সেটার ফর্মুলা হচ্ছে F equals to QE. Do you guys remember what this E is? এটাকে আমরা কি বলতাম? This is called electric field strength. Remember? Electric field strength এর definition কি ছিল? Force experienced by unit positive charge is defined by electric field strength. So এটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করলে এটা আসবে। So force experienced by electric field is given by QE. So আমি এটাকে বোঝার জন্য এখানে একটা ছোট একটা E লিখলাম যে force from the electric field is QE. এই ইকুয়েশনে স্পিড নাই, কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্স স্পিড দিয়ে এফেক্টেড না, শুধু চার্জ এবং ফিল্ড স্ট্রেংথ দিয়ে এফেক্টেড। Simultaneously, it will experience a magnetic field. So Fm, that would be given by B V Q. এখানে আমাদের V আছে। V থাকার সুবিধাটা হচ্ছে কি, যে এটা আমাদের পার্টিকেলের স্পিড যদি বেশি হয় তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্স বেশি হবে, আর ইয়া হলে কম হবে। আচ্ছা, এখন মনে করো আমাদের এই পার্টিকেলটা আমাদের ফিল্ডে এন্টার করলো। সো আমি পার্টিকেলটাকে ফিল্ডের ভেতরে আঁকি। সো লেটস সে আই এম গোইং টু ড্র দিস উইথ ব্লু না দিয়ে আমি ব্রাউন দিয়ে আঁকি, জাস্ট টু রিপ্রেজেন্ট ইট। হচ্ছে গ্রিন দিয়ে আঁকি, জাস্ট রিপ্রেজেন্ট ইট অ্যাজ এ ডিফারেন্ট থিং। মনে করো পার্টিকেলটা এখন এই পজিশনে আছে, ফিল্ডের ভেতর ঢুকছে, তার স্পিড হচ্ছে এইদিকে। আচ্ছা,
জাস্ট কনসিডারিং দ্য চার্জ, এটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল, এদিকে হচ্ছে পজিটিভ প্লেট, এদিকে হচ্ছে নেগেটিভ প্লেট, তাহলে ইলেকট্রিক ফোর্সটা কাজ করবে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস, ঠিক কি না? This plate is going to repel this particle and this plate is going to attract this particle, so the electric force will work downwards. Do you agree on this? Hold on, দেখো, this will be the direction of the electric force. এই exact same পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফোর্স কোন দিকে কাজ করবে? এখন তোমাদের ফ্লেমিস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করা হবে। ফ্লেমিস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করো। Aim your index finger into the page, aim your middle finger to the right, and what does your thumb give you? থামটা কোন দিকে এম করতেছে? লেফট হ্যান্ড রুল থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন কি পাওয়া যায়? এনিওয়ান? Sir, upward. Upward is the correct response. বাকিরা কি আপওয়ার্ড পাচ্ছ? I hope. তো এখানে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্সটা হবে হচ্ছে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড। লেট মি জাস্ট লেবেল দিস মেবি পার্পল। সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্সটা হচ্ছে আপওয়ার্ড। এইটাই হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর যে দিস টু ফোর্সেস আর ওয়ার্কিং ইন অপোজিট ডিরেকশন। তার মানে যদি আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথটা বেশি হয় দেন there will be a resultant upward force. যদি আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্সটা স্ট্রঙ্গার হয় there will be a stronger downward force, because these two forces will always work perpendicular in exact opposite direction. So যার স্ট্রেংথ বেশি হবে তার ভ্যালু বেশি হবে। ইন্টারেস্টিং ফর ইউ টু অবজার্ভ, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্সের মধ্যে আমাদের স্পিড আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্সের মধ্যে স্পিড নাই। সো আমি যদি এখান থেকে যদি যেই কেসে যেই সিনারিওতে বা যেই স্পিডের ফর দ্য স্পিড both of these forces would be exactly equal or they will perfectly cancel out each other, in that case this particle is going to travel in a perfectly straight line. যদি আমাদের দুইটা ফোর্স exactly same হয় and is going to exit the combined field without any deflection if both the forces are exactly equal. However, if the speed is higher than this value, so এদিকে যদি স্পিড v হয় আর যদি একটা সার্টেন পার্টিকেলের স্পিড যদি v এর থেকে বেশি হয় তাহলে সে উপরের দিকে বেন্ড করবে। This path would be there if the speed is bigger than v, and this path would be there if the speed is smaller than v, where this is the path, let's say, for which the speed is v. তার মানে স্পিড যদি বেশি হয় ম্যাগনেটিক ফোর্সের ভ্যালু বেশি হবে, ম্যাগনেটিক ফোর্সের দিকে সে বেন্ড করে যাবে। আর স্পিড যদি কম হয় তাহলে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা কম হবে। সো স্পিড দিয়ে কিন্তু শুধু ম্যাগনেটিক ফোর্স এফেক্ট হচ্ছে, ইলেকট্রিক ফোর্স না। সো দ্য ভ্যারিয়েবল ইজ অ্যাকচুয়ালি the arrow length of the magnetic force. The electric force is pretty much constant coming from the electric field strength and the charge particle. So exclusively for this straight line, we can write magnetic force should be equals to electric force. And if we place the values over here, QE equals to BBQ. এখান থেকে আমাদের QQ easily both sides cross out হয়ে গেল। So আমি এখান থেকে V টাকে সাবজেক্ট করি, we can get the speed of the charge particle can be found out or can be predicted by the ratio of E over B. এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। সো এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি লেখাতে একটু ভুল করছি, তারপর লেখাটা একটু কারেক্ট করি, এক সেকেন্ড। ভুলটা যেটা করছি সেটা হচ্ছে this path is applicable for particles which has a speed bigger than E over B. This path is applicable for particles which speed is smaller, V is smaller than E over B, whereas this path is applicable for exactly V equals to E divided by B. তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা মেটাল প্লেট রাখি, যে মেটাল প্লেটের শুধু মাঝখানে একটা হোল আছে, বাকি উপরেও ব্লক নিচেও ব্লক, বুঝো, this is a solid metal plate. It can be earth if we want it to be earth. মনে করে এটাকে আমি আর্থের সাথে কানেক্ট করে রাখছি যাতে করে এটা চার্জ না হয়। সো এখানে জিনিসটা হবে যে আমি এখান থেকে যদি ডিফারেন্ট স্পিডের চার্জ পার্টিকেল পাঠাই, কারো চার্জ বেশি কারো চার্জ কম, চার্জ ডাজন্ট ম্যাটার। মনে করো আমি ইলেকট্রন পাঠাইলাম, অথবা আমি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস পাঠাইলাম, অথবা আমি অন্য কোনো চার্জ পার্টিকেল পাঠাইলাম, বা সোডিয়াম আয়ন পাঠাইলাম, হোয়াটএভার, আমি যে চার্জ পার্টিকেলই পাঠাই না কেন, আমার সেই চার্জ পার্টিকেলের চার্জের উপর বেস করে তাদের ফোর্স মেনটেন হবে না। কারণ এখানে দেখো
আমাদের চার্জের কোয়ান্টিটিটা বোথ সাইড থেকে ক্রস আউট হয়ে গেছে। সো how much should the particle bend, or should the particle bend at all, will exclusively depend upon the variable speed. যদি আমাদের স্পিডের ভ্যালুটা এক্স্যাক্টলি এই রেশিওর সমান হয় তাহলে পার্টিকেলটা স্ট্রেট ট্রাভেল করবে, because in that case the two forces, magnetic force and electric force, are going to cancel each other out. If the speed is smaller than that, then the magnetic force would be weaker, so the electric force would be stronger, so that way it would bend towards the direction of the electric force and vice versa. So এই মেকানিজম জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা একটা ফিক্সড ভ্যালুর ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং একটা ফিক্সড ভ্যালুর ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করে স্পেসিফিক স্পিডের পার্টিকেল গুলাকে এই হোল দিয়ে বের করে আনতে পারবো। সো তার মানে হচ্ছে এরকম একটা সেটআপে যদি আমরা এই জায়গা থেকে ডিফারেন্ট পার্টিকেলকে ডিফারেন্ট স্পিডে পাঠাই, শুধুমাত্র exclusively the particles which are coming with a very specific speed value, which is expressed by the ratio of electric field strength divided by magnetic field strength, only and only those particles are going to come out straight. All the other particles, if they are faster or they are slower, they're going to bend upwards or downwards, and ultimately they will either hit these plates or they can hit the plates at the top of our thing. So এখানে আমরা পার্টিকেলের ভেলোসিটি ইউজ করে পার্টিকেল গুলাকে সিলেক্ট করতে পারছি। দ্যাটস ওয়াই উই কল দিস মেথড ভেলোসিটি সিলেকশন। এই কনসেপ্টটা কি বুঝা গেছে? স্যার আমি একটু E by কনফিউজ। নর্থ থেকে সাউথ তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে, এখানে তো আমরা উল্টা করলাম না? না না না, এখানে আমি যে ফিল্ড লাইন তো দেখাচ্ছি হচ্ছে ক্রস সাইন দিয়ে, মানে হচ্ছে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে মনে করো তোমার ফেসের কাছে, আর সাউথ পোলটা হচ্ছে তোমার স্ক্রিনের পিছনে। সো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ট্রাভেলিং ইনটু দ্য পেজ। And also you should remember এই যে এখানে যে চার্জ পার্টিকেলটা ছিল, চার্জ পার্টিকেলটাকে আমি লিখছি প্লাস কিউ, এন্ড প্লাস কিউ চার্জ যেহেতু পজিটিভ চার্জ, সো প্লাস কিউ যেদিকে যাবে কনভেনশনাল কারেন্টের ডিরেকশন ওদিকেই ধরতে হবে, ঠিক না? তো আমাদের এই চার্জ পার্টিকেলটা যদি এইদিকে ট্রাভেল করে, তাহলে আমি ফ্রেমস লেফট রুল অ্যাপ্লাই করার সময় আমার মিডল ফিঙ্গার এই দিকে এম করবে। যদি এটা মাইনাস কিউ হয় তাহলে উল্টা দিকে এম করতে হতো। মাইনাস কিউ হলে আমাদের কোনো ঝামেলা ছিল না, কারণ হচ্ছে কি, যদি আমাদের এই চার্জ পার্টিকেলটা মাইনাস হইতো তখন ইলেকট্রিক ফিল্ড কাজ করতো উপরের দিকে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করতো নিচের দিকে, দুটোই ডিরেকশন রিভার্স হয়ে যেত। সো আলটিমেটলি দে উড স্টিল ওয়ার্ক এগেইনস্ট ইচ আদার। বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। মানে তোমার কোশ্চেন ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? না মনে হয়। সাদিয়া তুমি কোশ্চেন কি করছিলা? না স্যার, আমি আনসার পেয়েছি। আচ্ছা, বিউটিফুল। তো এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা স্যার, হ্যাঁ বলো। E by v এর ভ্যালু E by b থেকে যত বেশি ডেভিয়েট করবে, কার্ভের আর্কটা কি মানে বেশি বেন্ড করবে নাকি কম বেন্ড করবে? যত বেশি ডেভিয়েট করবে আমাদের বেন্ডিং তত বেশি হবে। মনে করো হচ্ছে আমি যদি হাইপোথেটিক্যাল নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দেখে, মনে করো এই ভ্যালুটা হচ্ছে 100, ঠিক আছে? এটা যদি 102 হয় তাহলে এটা হইতে হবে 106 অর সামথিং লাইক দ্যাট, অর 104। ডিফারেন্স যত বেশি হবে বেন্ডিংও তত বেশি হবে। আবার নিচেগুলো হবে হচ্ছে মনে করো এটা হচ্ছে 98, এটা হচ্ছে মনে করো 96, এটা হচ্ছে মনে করো 82 অর সামথিং লাইক দ্যাট। Slower particles would be more affected by the electric field because they will be less affected by the magnetic, and faster particles would be more affected by the magnetic field and less affected by the electric field. Practically electric field এর ফোর্সটা একটা চার্জ পার্টিকেলের উপর, ফিক্সড চার্জ পার্টিকেলের উপর সেমই থাকতেছে, ভ্যারি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্সের ভ্যালুটা। যেহেতু দুটো কম্বাইনলি কাজ করতেছে ওই জন্য আমাদের পার্টিকেলের ভ্যারিয়েশনটা আসতেছে। তুমি কি তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? Yes, sir. আর স্যার আরেকটা জিনিস যে হ্যাঁ বলো। ভেলোসিটি যদি স্লো মানে ভেলোসিটি যদি কম হয়, মানে যত কমাবো টাইম ডিউরেশন ইন হুইচ ইট উইল রিমেইন ইন দ্য ফিল্ড তো বেড়ে যাবে, তাই না? তাহলে মানে ফোর্সটা বেশি এক্সপিরিয়েন্স করবে না, বেশি এক্সপিরিয়েন্স করলে বেশি কার্ভ করবে না? আচ্ছা, জিনিসটা হচ্ছে নাইস কোশ্চেন। তুমি যেটা বললে যে আমরা যদি ভেলোসিটি পার্টিকেলের ভেলোসিটি কমায় দেই তাহলে তার সেম ডিস্টেন্স কভার করতে তার বেশি সময় লাগবে, এবং ইন দ্যাট কেস ইট ইজ গোনা বি এফেক্টেড বাই দ্য ফিল্ড আ বিট মোর।
there is a thing, সেটা হচ্ছে আমি যদি এখানে ইকুয়েশন লিখি, force is given by change of momentum over time. So change of momentum is given by force multiplied by time. যেই পার্টিকেলের টাইম বেশি লাগবে তার উপর সেম ফোর্স লঙ্গার কাজ করার জন্য চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম বেশি হবে। ওয়ান থিং ইউ নিড টু অ্যাপ্রিশিয়েট, এই কেসে আমাদের চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম কিন্তু ভেলোসিটি স্পিডের ম্যাগনিটিউড বাড়তেছে কমতেছে না। অ্যাজ দ্য পার্টিকেল ট্রাভেলস উইদিন দ্য ফিল্ড তার ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক না? এই ডেল্টা পিটা আসছে কোথা থেকে? ডিরেকশন চেঞ্জ থেকে, রাইট? Yes, sir. সো যেই চার্জ পার্টিকেলের যদি কোনো চার্জ পার্টিকেল স্লোয়ার হয় তাহলে সে এই ফিল্ডের মধ্যে লঙ্গার ট্রাভেল করবে, সে কেসে তার চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম বেশি হবে। টোটালি ট্রু। আর যে চার্জ পার্টিকেল এখানে ফাস্টার ট্রাভেল করে তার ডিরেকশন বেশি, মানে ইন আদার ওয়ে আই ক্যান সে যে আমি যদি তোমার কোশ্চেনের রেসপেক্টে আর টু অ্যাকুরেটলি ফিগারটা কি মনে করো 98 এর পার্টিকেল যদি এখানে হিট করে, লাইকলি সিচুয়েশন মনে করো এই ডিসটেন্সটুকু হচ্ছে মনে করো 10 সেন্টিমিটার মনে করো, ঠিক আছে? 102 এক্স্যাক্টলি 2 বেশি পার্টিকেল হিট করবে হচ্ছে আরো কাছে। বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. কারণ this will travel faster through the field, so it will be affected by the field for a shorter period of time, but it still has the same difference in speed, so the magnetic field would be magnetic distance would be same amount of stronger, but because it is affected by a smaller amount of time, so your delta p would be less, so that way it will bend less. So slower particle যতটুকু বেশি bend করবে, faster particle অতটুকু বেশি bend করবে না, but it will bend anyway. That's true. Make sense? Yes, sir. আর স্যার 102 এর যে 106 টা মানে বেশি বেন্ড করবে ওইটা তো আমরা v equals to e by dt এক্সপ্লেইন করলাম, কিন্তু হ্যাঁ, ওইখানেও যদি টাইম দিয়ে চিন্তা করি যে 106 যে বেন্ড করছে ওটার তো স্পিড বেশি, তো স্পিড বেশি হলে কম ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে ওই 106 আর 102 তে ব্যালেন্স হতে পারে না। না এটা পারে না কেন আমি তোমাকে বলতেছি, গুড অবজারভেশন। সেটা হচ্ছে যে যেই পার্টিকেলটার স্পিড মনে করো 102, ফর অল অফ ইটস ট্রাভেলিং পাথ the magnetic force is fixed amount of higher than the electric force. মনে করো in all of these cases magnetic force এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের electric force এর থেকে মনে করো let's say 10 units stronger. মনে করো the magnetic field is 10 stronger than the electric field force. If you have a higher speed particle, for all of its trajectory path, the magnetic force would be more stronger than the electric field. মনে করো এই কেসে for all the points on this track, the magnetic field force would be, let's say, 15 stronger than the electric field. তার মানে তুমি প্রত্যেকটা পজিশনের জন্য ফোর্স বেশি পাচ্ছ। It will definitely pass faster, but it will experience a much bigger force throughout its journey. So ওটা প্রথম থেকে বেশি বেন্ড করা শুরু করবে। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আমাদের আরেকটা পার্ট। আচ্ছা, এরপরে আমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজের কনসেপ্টটা খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ এখানে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ভ্যারিয়েবল বাড়াইতে থাকি। আমি প্রথমে জিনিসটা আমাদেরকে নর্মালি বলি, কোন একটা সার্টেন ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা সার্টেন সারফেস নট অর প্লেন, নট লাইন, কোন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, গিভেন ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা স্পেসিফিক সারফেসকে কতটুকু এফেক্ট করে তার মেজার হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। যেমন আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলি, মনে করো কোন একটা সার্টেন জায়গাতে এই ডিরেকশনে বাতাস হচ্ছে, দ্য ডিরেকশন অফ উইন্ড। তোমার কাছে একটা ফ্ল্যাট পিস অফ কার্ডবোর্ড আছে, এই কার্ডবোর্ডটাকে তুমি যদি বাতাসের সাথে পারপেন্ডিকুলারলি হোল্ড করো তাহলে তুমি একটা সার্টেন ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবা, বাট তুমি যদি একটু অ্যাঙ্গেলে হোল্ড করো আরো কম ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবা না? এন্ড অলসো তুমি যদি এই কার্ডবোর্ডটাকে এক্স্যাক্টলি বাতাসের ডিরেকশনের সাথে
প্যারালাল করে ধরো, তাহলে একদমই ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবো না, ঠিক কিনা? Yes, sir. এক্সাম্পলটা আমি কেন বলতেছি, এক্সাম্পল এই জন্য বলছি টু গিভ এ কনসেপ্ট দ্যাট আমাদের সারফেস সেম আছে, আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ সেম আছে, বা আমাদের উইন্ডো সেম আছে, বাট ডিপেন্ডিং আপন দ্য ওরিয়েন্টেশন or depending upon the angle, to be more to use more accurate words, depending upon the angle between the surface and the magnetic field direction, the effect of the magnetic field on that surface, or for my example, the effect of the wind on that surface can be varied. Magnetic flux linkage practically works on that. It doesn't only work with angle, it also works with the size of the sphere. For example, at a smaller surface যতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স হবে, এই ব্ল্যাক সারফেস যতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স হবে, তুমি যদি বড় একটা কার্ডবোর্ড পিস নাও তাহলে অবশ্যই সেখানে বেশি ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স হবে। সো টোটাল মোট মিলে একটা সার্টেন সারফেসের মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কতটুকু কাজ করতে পারতেছে ওইটা মেজার করার quantity হচ্ছে magnetic flux linkage. The definition is given like this. I'm reading out directly from the notes. It says magnetic flux is just magnetic field. A volume of space where magnetic field is present, we say there is magnetic flux. Achha. Magnetic flux linkage is how much of a magnetic field affect a surface placed inside it. I'll say it again. Magnetic flux linkage is how much of a magnetic field affects a surface placed inside it. মানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে প্লেস করে একটা সার্টেন সারফেসকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কতটুকু এফেক্ট করতেছে সেটার একটা মেজার। তার মানে এখানে তাহলে আমাদের অনেকগুলো ভেরিয়েবল কনসিডার করা লাগবে। সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ কত সেটা একটা ব্যাপার, সারফেস বড় না ছোট সেটা একটা ব্যাপার, সারফেসের অ্যালাইনমেন্ট কিরকম সেটাও একটা ব্যাপার। সো এই সবগুলো ভেরিয়েবলকে যদি আমরা কম্বাইন করি, দিস ইজ দ্য টাইপ অফ ইকুয়েশন দ্যাট উই ক্যান ডেভেলপ। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন। আমরা সার্টেন লোকেশনে লেফট টু রাইট ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, মনে করি ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হচ্ছে বি। এর ভেতরে আমরা একটা ফ্ল্যাট সারফেস, আমি সারফেসটার সাইড ভিউ দেখাচ্ছি সেই জন্য আমি সারফেসটাকে একটা লাইন দিয়ে আঁকবো, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইটস এ 3-dimensional setup. So let's say I'm going to draw that surface with sky blue color. I'm using a thick line. মনে করো এর ভিতরে একটা সার্টেন সারফেস এই অ্যালাইনমেন্টে আছে, ঠিক আছে? এবং এই সারফেসের সারফেস এরিয়া হচ্ছে, লেটস সে সারফেস এরিয়া হচ্ছে A, and the angle it is producing with the magnetic field lines itself would be given by theta, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন তোমরা একটা জিনিস চিন্তা করো, before I write the formula for all of you, if the magnetic flux linkage, if I want to define the magnetic flux linkage, it will come from the multiplication of all of these quantities. So magnetic flux linkage is given by phi. This is the Greek letter phi, phi. This is a circle with a going through vertical line. So phi is given by the product of b into a. আচ্ছা, এরপর আমি এখানে একটা ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও লিখবো। বলো তো, বুঝার চেষ্টা করো যে কোনটা লিখলে এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, সাইন হবে না কস হবে। থিঙ্ক বিফোর আই রাইট, ইউ ট্রাই টু থিঙ্ক। তোমার একটা জিনিস খেয়াল করো যে থিটা যদি 0 হয় তাহলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ হয়ে যাবে 0, থিটা যদি 90 হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম হবে। এই প্রপার্টিটা কোন রেশিও এন্টারটেইন করে? সাইন। সাইন। তার মানে আমি যদি এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে কাজ করি তাহলে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে BA sin থিটা। এটা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন। এটা কি বুঝা গেছে? আমি কিন্তু এটা ডেরিভেশন দেখাইনি, আমি জাস্ট বলছি ফর্মুলাটা জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন করলেই আসবে। এটা হচ্ছে একটা জিনিস। 2 নম্বর ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে একটা সার্টেন সারফেসকে ইন মেনি কেসেস ভেক্টর হিসেবে ইউজ করা যায়। and you might wonder সারফেস আবার ভেক্টর হয় কিভাবে? এটা কিভাবে ভেক্টর হয় এইটা আমি তোমাকে এখন এক্সপ্লেইন করতে চাচ্ছি না, কারণ আমি টু বি অনেস্ট এটা পাই না। বাট সারফেস ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ ভেক্টর বিকজ সারফেসের ওরিয়েন্টেশনের উপর বেস করে আমাদের কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যালু চেঞ্জ হয়। তার মানে ওরিয়েন্টেশন ম্যাটার্স ফর এ সার্টেন অ্যালাইনমেন্ট। সো ওই জন্য আমরা সারফেসকে ইন সাম কেসেস ভেক্টর হিসেবে ডিফাইন করতে পারি। কোন একটা সারফেসের
ভেক্টর ডিরেকশন হচ্ছে তার উপর পারপেন্ডিকুলার। এটা একটা বেসিক জিনিস, তোমরা এটা ভেক্টর জিওমেট্রির একটা পার্ট। আমি জিনিসটা বুঝাই, এখানে একে বুঝাচ্ছি। মনে করো এখানে একটা সারফেস আছে, ঠিক আছে, আমার একটা সারফেস আঁকলাম। এই সারফেসটাকে যদি আমি ভেক্টর হিসেবে দেখাতে চাই, সেই ভেক্টরটার অ্যালাইনমেন্ট হবে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস। সো আইদার এটা এদিকেও হইতে পারে অথবা সেটা এদিকেও হইতে পারে। সো এরিয়াকে যদি আমরা ভেক্টর হিসেবে দেখাই, that would be represented as a line vector that is perpendicular to the surface. এই কনসেপ্টটা বুঝছো কিনা? If a surface is represented as a vector, that vector direction is perpendicular to the surface, not along the surface. এটার একটা, আচ্ছা আমি এটা এক্সপ্লেনেশন দিতে গেলে আসলে পেঁচায় ফেলবো এবং তোমাদেরকে ভুল কথা বলে ফেলবো, তো আমি ওইটা এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না। আচ্ছা এটা আমি তোমাদেরকে কেন বলতেছি, কখনো কখনো কিছু কিছু কেসে, let me use different color, orange maybe, কিছু কিছু কেসে এই সারফেস এরিয়াটাকে যদি আমরা ভেক্টর হিসেবে ইউজ করতে চাই, তখন তার ভেক্টর ডিরেকশনের অ্যালাইনমেন্ট আসা হচ্ছে এরকম। দিস ইজ হাউ দ্য সারফেস এরিয়া ভেক্টর ওয়ার্কস। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এখানে এটা দেওয়া ভুল হলো। তোমরা কি অরেঞ্জ কালার দেখতে পারতেছো তোমাদের স্ক্রিনে আসে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সারফেসটা কেমন সময় যদি ভেক্টর হতে তাহলে সারফেস ভেক্টরটা হবে এদিক। আর একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে যদি অ্যাঙ্গেল থিটা হয়, এসেনশিয়ালি এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা, রাইট? কিরকম অ্যাঙ্গেল? অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, রাইট? Yes, আর sir. এখানে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল আছে, খেয়াল করো, এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল। তো এটা যদি থিটা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 90 minus theta. আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলটাকে ফাই দিয়ে ডিফাইন করি, সরি ফাই না, আলফা দিয়ে ডিফাইন করি, ফাই তো অলরেডি একটা কন্ক্রিট, এই অ্যাঙ্গেলে যদি আলফা দিয়ে ডিফাইন করি তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা আসবে হচ্ছে ফাই ইকুয়ালস টু বি এ, এখানে আমি এ ও ভেক্টর, বি ও আগে থেকে ভেক্টর ছিল, কস আলফা, এটা আসবে হচ্ছে সাইন অফ 90 মাইনাস থিটা, আর 90 মাইনাস থিটাকে যদি আলফা দিয়ে লিখি তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে সরি আমি ভুল লিখতেছি, ভুল লিখে ফেলছি। কোথায় ভুল করতেছি? ও আচ্ছা, হ্যাঁ মনে পড়ছে। এই হচ্ছে আমাদের দুইটা এক্সপ্রেশন। তো আমরা ম্যানিফ্লাক্সিং কেসকে থিটা দিয়ে যদি এক্সপ্রেস করি তাহলে আসবে সাইন রেশিও, আর আলফা দিয়ে এক্সপ্রেস করলে আসবে কস রেশিও। পরীক্ষা তো তোমাদেরকে থিটা আর আলফা দিবে না, তো থিটা আর আলফার ডিফারেন্সটা আমাদের ভালো করে বোঝা লাগবে। If the angle is given, hear me out carefully, and if you need me to repeat, ask me so. If the angle is given between the magnetic field line and the surface itself, তখন রেশিও হচ্ছে সাইন থিটা। এটা মনে রাখা সবচেয়ে সহজ বুদ্ধি হচ্ছে, তুমি চিন্তা করবা যে এই থিটা যদি কমে যায় তাহলে কি আমার ফাই কমবে না বাড়বে, আমার ক্রসিং এর অ্যামাউন্ট বাড়বে না কমবে, তুমি এটা চিন্তা করবা। যখন দেখবা যে থিটা কমে গেলে আমার ফাই এর ভ্যালু কমে যাওয়ার কথা, কারণ আমাদের জিনিসটা আস্তে আস্তে আরো অ্যালাইন হচ্ছে, তখন তুমি বুঝবে এটা হচ্ছে সাইন রেশিও। এটা হচ্ছে একটা সিনারিও। আর অল্টারনেট সিনারিও হচ্ছে যদি কোনো কেসে আমাদের থিটা দেওয়া না থাকে, আমি থিটাগুলো এখন মুছে দিচ্ছি যাতে করে তোমরা শুধুমাত্র আলফা দেখো। মনে করো কোনো কেসে যদি আমাদের কোশ্চেনে থিটা না দেওয়া থাকে, রাদার সারফেসের সাথে পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন এঁকে, মনে করো এই অ্যাঙ্গেলটাকে, মানে এই পারপেন্ডিকুলার সারফেসের লাইনটাকে, এই লাইনটাকে মনে করো আলফা নাম দেওয়া আছে, আমি এটাকে এই জায়গা থেকে মনে করো এইখানে আঁকি, এই অ্যাঙ্গেলটাকে নাম দেওয়া আছে হচ্ছে আলফা, that the perpendicular on the surface produces alpha angle with the magnetic field lines. সেই কেসে আমাদের ট্রিগোনোমেট্রি রেশিও হবে হচ্ছে কোসাইন। কারণ সারফেস যদি আস্তে আস্তে ভার্টিক্যাল হয় তাহলে আলফা ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, ঠিক কিনা বুঝো?
সারফেসটাকে যদি আমি আস্তে আস্তে ভার্টিক্যাল করা শুরু করি, তাহলে এটা আস্তে আস্তে হরিজন্টাল হবে না? বললাম, স্যার বুঝছো একটু তো? আবার বলবেন? আমি যদি এই সারফেসটাকে ভার্টিক্যাল করি, মনে করো আমি এই সারফেসটাকে এখন এইদিকে রোটেট করতেছি, তাহলে আমার এই ভেক্টর, এই সারফেসের ভেক্টর নোটেশনটা কি হবে? এদিকে মুভ করবে না? ইয়েস স্যার। So as the surface is going to become more vertical, or is going to start to have bigger amount of magnetic flux linkage, the surface vector, this line, this perpendicular line, is going to slowly become aligned with the, or parallel with the magnetic field lines. True or not? ইয়েস স্যার। সো ওই কেসে আমরা দেখতেছি যে যখন আলফার ভ্যালু কমে যাবে তখন আমাদের ফাইয়ের ভ্যালু বাড়বে, আর আলফার ভ্যালু যত বাড়বে ফাইয়ের ভ্যালু কমে যাবে। এন্ড ইভেন্চুয়ালি ইফ দ্য সারফেস ইজ রোটেটেড দ্য আদার ওয়ে, মনে করো সারফেসকে আমরা যদি এদিকে রোটেট করি এবং এই সারফেসটা এদিকে চলে আসে, ইভেন্চুয়ালি সারফেস যদি হরিজন্টাল হয়ে যায় তখন এই ভেক্টরটা হয়ে যাবে হচ্ছে ভার্টিক্যাল। তার মানে যখন আমাদের এই সারফেস ভেক্টরের সাথে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনের অ্যাঙ্গেল হবে 90 ডিগ্রি, তখন আমাদের ফ্লাক্স লিঙ্কেজ হবে 0। সো দ্যাট প্রপার্টি ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই কোসাইন রেশিও। So এইটার উপর বেস করে তোমরা মনে রাখতে পারবা ইজিলি, বাট ইট উইল টেক সাম টাইম এন্ড সাম প্র্যাকটিস এন্ড সাম গোয়িং ব্যাক টু দ্য থিওরি। এন্ড সো ম্যাথস ক্লাস তোমরা অবশ্যই থিওরি অ্যাক্সেস করবা, কোনো সমস্যা নাই, দ্যাটস নট চিটিং। ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমাদের দুইটা যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল পরীক্ষা দেওয়া থাকতে পারে, আমাদের কেয়ারফুলি জাজ করতে হবে যে এটা এখানে আমরা কোসাইন রেশিও ইউজ করবো নাকি সাইন রেশিও ইউজ করবো, এটা তোমাদেরকে কনসাসলি অ্যাপ্লাই করতে হবে। ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ম্যাথে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকে স্টুডেন্টদের ক্যাপাবিলিটি চেক করার জন্য। আচ্ছা, এটা গেল একটা জিনিস। এরপরের পার্টটা হচ্ছে সারফেস যদি একটার জায়গায় দুইটা হয় তাহলে সিম্পলি এখানে 2 হবে না? You might স্যার wonder. সারফেস Yes, sir. দুইটা কিভাবে হতে পারে? হুম, সারফেস দুইটা কিভাবে হতে পারে? বিউটিফুল কোশ্চেন। সারফেস দুইটা কিভাবে হতে পারে? সারফেস দুইটা হতে পারে এইভাবে, দেখো মনে করো এই যে সারফেসটা আছে, এই সারফেসটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা ইউজ করি হচ্ছে একটা কয়েলের ইনসাইড সারফেস দিয়ে। মনে করো আমাদের একটা সারফেস আছে, যে সারফেসটা হচ্ছে একটা কয়েল দিয়ে বানানো। এটা হচ্ছে সেই সারফেস যেটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে প্লেস করা আছে। এই সার্কুলার অবজেক্টের হুইচ ইজ নট অ্যাপিয়ারিং সার্কেল, কারণ আমি সাইড থেকে দেখাচ্ছি, এই সার্কুলার এরিয়া যদি এ হয়, অন দি আদার হ্যান্ড সিমিলার কেসে সিমিলার রেডিয়াসের আরেকটা সেট আপে সিমিলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভিতরে আমি যদি দুইটা লুপ বানাই, ফর এক্সাম্পল একটা ওয়্যার গেল এভাবে প্যাচ, আচ্ছা এভাবে প্যাচ হয়ে এসে আরেকটা প্যাচ ক্রিয়েট করলো, তারপরে ওয়্যারটা নামলো, তাহলে এখানে লুপ হলো কয়টা? দুইটা। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ সিম্পলি কি হবে? ডাবল হবে। এটা বুঝতেছো? ইয়েস স্যার। মানে একটা কয়েল যতটুকু কাটিং এক্সপিরিয়েন্স করবে, দুইটা কয়েল ডাবল কাটিং এক্সপিরিয়েন্স করবে। মানে আমাদের ফোর্স বললে ফোর্স, আর যদি ইএমএফ হয় তাহলে ইএমএফ হলে ইএমএফ, যেটাই হোক না কেন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ যেহেতু ডাবল এফেক্ট করতেছে, সো আমাদের ওই ভ্যালুগুলো ডাবল হবে। সো আমাদের যদি দুইটার জায়গায় এন নাম্বার অফ কয়েলস থাকে, ক্যাপিটাল এন লিখলাম, তাহলে আমাদের সিম্পলি ফর্মুলাগুলোকে তখন আমরা লিখতে পারি যে ফাই ক্যান বি গিভেন বাই এন ইন্টু বি এ সাইন থেটা, আর এই কেসে এটা লিখতে পারি হচ্ছে পাই ইকুয়ালস টু এন ইন্টু বি এ কস থেটা। এইভাবেও ফর্মুলাগুলো চেঞ্জ হতে পারে, যে ডিপেন্ডিং আপন দ্য নাম্বার অফ টার্মস দ্যাট উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দ্যাট ফ্যাক্টরি। আর আরেকটা সুবিধার জিনিস হচ্ছে যে আইডিয়াল কেসে যদি কোনো অ্যাঙ্গেল না থাকে, যেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ফোর্স পাওয়ার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করবো যাতে করে এরকম কমপ্লিকেটেড অ্যাঙ্গুলার সিচুয়েশন না থাকে। মানে আমরা চাইবো যে একটা সারফেস সবসময় কি আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকুক। সো সারফেস যদি ম্যাগনেটের সাথে পারপেন্ডিকুলার থাকে, ইন মেনি কেসেস তোমরা তোমাদের বইতেও দেখবা, এক্সাম্পলের ওয়ার্কিং এও দেখবা যে এই সাইন থিটাটা তারা অনেক কেসে লিখেই নেই। মানে হচ্ছে দে হ্যাভ অনলি ডান দ্য ম্যাথ উইথ ফাই ইকুয়ালস টু এনবিএ। এই এনবিএ লেখার মানে হচ্ছে যে দিস ওয়াজ আ কেস ওয়্যার দ্য কয়েল was already made sure to be perpendicular with the magnetic field lines, and because it was drawn in such a way that theta is automatically 90 degree, so by default sin theta কত হয়ে যাচ্ছে? 1 হয়ে যাচ্ছে। সো ওই জন্য তারা এখানে ওইটা লিখে নাই। এটাও মাঝে মাঝে দেখবা।
এটা লেখা মানে এটা না সাইন থিটা আমাদের ইকুয়েশন থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, অঙ্ক ভুল করছে। এটা লেখা মানে হচ্ছে এটা, যেহেতু সাইন থিটা হলো এখানে 1 হচ্ছে, সাম এটা না লিখলে সমস্যা নাই। বুঝতে পারছি? জি আচ্ছা, কয়টা বাজে? 11টা। আচ্ছা, আমি আরেকটা টপিক পড়াই তোমাদেরকে আজকে ছেড়ে দেবো, কারণ এই একটা এরপরের টপিকটা সহজ, বাট তারপরের টপিকটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল টর্কের টপিক আজকে পড়াবো না। হায় হায়, ইনভেস্টমেন্টে তো ক্লাস করাতে খারাপ লাগতেছে না? ইনভেস্টমেন্টে দেখতে কি তোমাদের সমস্যা হচ্ছে? মানে হোয়াইট বোর্ড না ইনভেস্টমেন্ট করছে ওই জন্য? না স্যার। আচ্ছা, তো নেক্সট যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে electromagnetic induction and electromagnetic EMF generation. Let me just write the heading. EM induction and EMF generation. আচ্ছা, তো আমরা যদি ও লেভেলসে একটা সার্টেন টপিক মনে করি, সেটা হচ্ছে জেনারেটরের যে কাজটা। আচ্ছা, আমি প্রথমে বলি মোটরে আমরা যে কাজটা করি, হোয়াট হ্যাপেন্স ইন মোটর। এই ডিভাইসটা মনে করা হচ্ছে মোটরে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিফল্টে প্রোভাইড করা থাকে। মোটরকে আমরা বাইরের থেকে অ্যাডিশনালি দিয়ে হচ্ছে কারেন্ট। দুইটা মিলে আমাদেরকে আউটপুট দেয় হচ্ছে ফোর্স অর টর্ক। ফোর্স দিয়ে তো সে মোটর অটোমেটিকলি হাঁটে হাঁটে দূরে চলে যাবে না, মোটর একটা সার্টেন জায়গায় বসে ঘুরতে থাকে। তুমি দরকার হলে সেটাকে একটা চাকার সাথে লাগাই দিলে তুমি মোশনে কনভার্ট করতে পারবে। এটা হচ্ছে মোটরের প্রিন্সিপাল। জেনারেটরে কি হয়? জেনারেটর মানে হচ্ছে যে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি প্রডিউস করে। জেনারেটর ডিফল্ট একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেওয়া থাকে, বাট উই অলসো put the input which is force or motion. মানে আমরা ফিজিক্যাল একটা সোর্স থেকে একটা কয়েলকে ঘুরাই। সেই সোর্সটাকে টারবাইন হতে পারে, মানুষের হাত হতে পারে, ডিজেল ইঞ্জিন হতে পারে, পেট্রোল ইঞ্জিন হতে পারে, সেটা বাতাসের টুইন টারবাইন হতে পারে, ওয়াটার টারবাইন হতে পারে, কিছু একটা হতে পারে। মানে আমরা ফোর্সটা বাইরে থেকে প্রোভাইড করবো এন্ড দ্য আউটপুট উইল বিকাম কারেন্ট অর ইএমএফ। এটাই তো বেসিক ডিফারেন্স ছিল দুইটা ডিভাইসের মধ্যে, ঠিক কিনা বলবান? ঠিক আছে, আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রেজেন্সে কাটিং এর জন্য যে ফর্মুলাটা দেখছিলাম, রিমেম্বার দ্যাট F equals to BIL, রিমেম্বার দিস, আমি সাইন থিটা লিখতেছি না। ওইখান থেকে আমরা ফোর্স পেতাম, ওই ফোর্স দিয়ে আমরা মোটরের কেস গুলাকে হ্যান্ডেল করতে পারবো। টর্ক বলে টর্ক ক্যালকুলেট করতে হলে ফোর্সের সাথে রেডিয়াসটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো এই ইকুয়েশনটা এই কেসে লাগবে। জেনারেটরের কেসে তাহলে আমাদের কি ইকুয়েশন হবে সেটা আমরা এখন আলাপ করতেছি। আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, ইফ ইউ রিমেম্বার ফ্যারাডেজ এক্সপেরিমেন্ট মনে আছে তোমাদের? ওই যে দুইটা ম্যাগনেটিক পোলের মাঝখানে ফ্যারাডে ওয়াজ মুভিং এ ওয়্যার, হোয়াট হি ফাউন্ড আউট দ্যাট যে উপর থেকে নিচে মুভ করলে যেদিকে ডিফ্লেকশন দেয়, নিচের থেকে উপর মুভ করলে উল্টা দিকে ডিফ্লেকশন দেয়। রিমেম্বার? আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস এক্সপেরিমেন্ট। আমি একটা ছবি দেখালে তোমাদের মনে পড়বে। বল, আচ্ছা, সিঙ্গেল ওয়্যার না দিয়ে আমি এটা দিয়ে বলি, সমস্যা নেই। এটা দিয়ে বলবো না, এটা দিয়ে, আচ্ছা এই যে এটা দিয়ে বলি। এই যে এখানে আমাদের একটা কয়েল ছিল উইথ এ কোর, এটা বড় করি। এখানে আমাদের একটা ম্যাগনেট ছিল, বার ম্যাগনেট ছিল। সো ট্রাই টু রিকল দিস প্রিন্সিপলস দ্যাট whenever we move the magnet around somewhere close near the coil, as long as movement was available, this galvanometer showed some deflection. Remember, this was the first observation, that some movement of this magnet or some movement of this coil or some presence of relative motion between the coil and the magnet gave rise to EMF. So দুইটাকে synchronously মুভ করলে হবে না, একটা রেসপেক্টে আরেকটার ভেলোসিটি থাকতে হবে। So some relative velocity between them
gave rise to EMF. এটাকে আমরা ফিল্ড লাইন দিয়ে এক্সপ্লেন করছিলাম যে যখনই আমাদের এই ম্যাগনেটের ফিল্ড লাইন গুলা এই ওয়্যারকে কাট করবে, সেই কাটিংটা আমরা ম্যাগনেটকে মুভ করে করতে পারি অথবা ম্যাগনেটকে ফিক্সড থেকে কয়েলকে মুভ করে করতে পারি, ব্যাপার না। বাট whenever the field lines of the magnet will cut across the wires of the coil, it will produce an EMF. If that cutting is done faster, then more EMF will be produced. So আমরা দেখছিলাম O level say when the magnet is moved rapidly, then the deflections become more. It is your second observation. Faster movement, more EMF. First observation হচ্ছে if movement there is EMF, if no movement no EMF. Second observation হচ্ছে faster movement more EMF, slower movement less EMF. Third observation টা হচ্ছে getting closer gives you one type of EMF, getting further away for the same pole gives you the reverse EMF. এই তিনটা অবজারভেশন আমাদের ও লেভেলসে ছিল, মনে পড়ছে বলবান? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখানে আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমরা মোট মিলে একটা যে কনসেপ্টটা ডেভেলপ করি সেটা হচ্ছে যে কোন একটা সার্টেন কয়েলের প্রডিউসড ইএমএফ ইজ ডিরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট আপন দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। কি বললাম, অনেক বড় একটা কথা বলে ফেলছি, কথাটা এক্সপ্লেন করতেছি। মনে করো এখানে আমাদের একটা সার্টেন কয়েল আছে, মনে করো এখানে একটা সার্টেন কয়েল আছে, এই কয়েলের পাশে এখানে মনে করো একটা বার ম্যাগনেট আছে, ওই ছবিটাই আঁকতেছি। এই বার ম্যাগনেটের এখানে অনেকগুলা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন আছে যেগুলো নর্থ পোল থেকে বেরিয়ে সাউথ পোলে ঢুকছে, দেয়ার ইজ আ সার্টেন ওরিয়েন্টেশন, ঠিক আছে? If the rate of cutting is more, there will be stronger EMF. এই কয়েলের সাথে আবার একটা গ্যালভানোমিটার লাগানো থাকতে হবে, এই গ্যালভানোমিটার। If the rate of cutting is less, then there will be less EMF. So ওইখান থেকে আমরা ডিফারেনশিয়াল একটা ইকুয়েশন লেখাই, সেটা হচ্ছে the EMF generated in any coil is directly proportional to the d phi over dt. d phi over dt মানে কি? Rate of change of magnetic flux linkage. এটা কি বুঝতেছো? Rate of change of magnetic flux linkage. Yes sir. আচ্ছা, এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের ফ্যারাডেজ ল, যে ফাস্টার মুভমেন্ট বেশি ইএমএফ, স্লোয়ার মুভমেন্ট লেস মুভমেন্ট, এরকম। এখানে এখন আমরা আরেকটা জিনিস ইনক্লুড করব। ফ্যারাডেজ ল ছাড়া ও লেভেলসে আমাদের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজমে আরেকটা ল ছিল, তার মনে আছে আরেকটা ল কি ছিল? লেন্জেস ল। এক্স্যাক্টলি, লেন্জেস ল। লেন্জেস ল আমাদেরকে যেটা বলতো সেটা হচ্ছে whenever electromagnetic induction happens, it will always happen in such a way so that the reason of EMF induction can be opposed. তার মানে আমাদের ইনডিউসড ইএমএফ টা সবসময় এরকম হবে যাতে করে সে ইএমএফ ইনডিউসিং কজটাকে বা ইএমএফ ইনডিউসিং মোশনটাকে রিপেল করতে পারে, অপোজ করতে পারে। মানে হচ্ছে যখন আমরা বার ম্যাগনেটকে কাছে আনবো, whenever we gonna bring the bar magnet closer, the EMF would push it away. Whenever we'll take the bar magnet away, the EMF will pull it closer. So it will always work against the changing EMF. So changing EMF যেদিকে কাজ করবে, সরি changing magnetic field যে ডিরেকশনে কাজ করবে, EMF জেনারেট হবে তার উল্টা ডিরেকশনে। এই কনসেপ্টটা হচ্ছে লেন্জেস লর বেসিক আইডিয়া। বুঝতেছো কিনা দেখো, কয়েলে যে EMF প্রডিউস হবে সেটা আমাদের রেট অফ চেঞ্জ অফ মুভমেন্টের যে ডিরেকশন তার উল্টা ডিরেকশনে কাজ করবে। দে উইল ওয়ার্ক ইন অপোজিট টু ইচ আদার। এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করে আমরা যে জিনিসটা করি সেটা হচ্ছে simply whenever we add the Lenz's law within this equation, you can write EMF will be directly proportional to negative of d phi by dt. So এইটুকু হচ্ছে Faraday's experimental mathematical output. The Lenz's law is exclusively adding 1 minus to the equation because the produced EMF would be opposing the change of rate of change of moment, rate of change of magnetic flux linkage. আচ্ছা, এখানে দাঁড়াও একটা জিনিস দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস যেটা হয়
যে কিছু একটা ম্যাজিক্যাল কাজ কারবার করে এই প্রপোর্শন এটাকে ইকুয়াল টু বানানো হয়েছে, সেটা আমরা এখানে এক্সপ্রেশন লেখা নেই, এটা আমার নেক্সট ক্লাসে দেখে বলা লাগবে। বাট আমি আপাতত এক্সপ্রেশনে যাচ্ছি না। আমি এটাকে কি কোনো একটা ভাবে এটাকে 1 বানানো হয়েছে এই প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট। সো আলটিমেটলি উই কুড গেট ইএমএফ ইকুয়ালস টু -d∅/dt। আমি যদি phi এর ভ্যালুটা এখানে বসাই তাহলে কি পাবো? ইএমএফ ইকুয়ালস টু -d/dt divided by let's say n/b/a sin theta। আমি cos আলফা লিখতে পারতাম, বাট আমি মনে করি sin থিটা দিয়ে করতেছি। এখন এখানে একটা জিনিস তোমরা চিন্তা করতে পারো যে এখানে আমি ডিফারেন্সিয়েশন কেমন করবো? এখানে তো থিটার সাথে তো টি কিভাবে রিলেটেড? ক্যান এনিবডি টেল মি দ্য ইকুয়েশন দ্যাট রিলেটস থিটা এন্ড টি? ওমেগা। Beautiful. Theta equals to omega into t. Remember circular motion? তার মানে এর থেকে আর বড় করা যাবে না। আচ্ছা, পাশে লিখি। তার মানে হচ্ছে আমি যদি এখানে এই কোশ্চেনটাকে ফার্দার এক্সট্রাপোলেট করি, ইএমএফ can be written as minus d/dt of n/b/a sin omega t। তাহলে এখান থেকে আমি ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাবো? n একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার অফ টার্মস, যেটা t এর সাথে সম্পর্কিত না। b একটা এক্সটার্নাল ভ্যারিয়েবল, সেটাও টাইমের সাথে সম্পর্কিত না। এরিয়া হচ্ছে কয়েলের একটা প্রপার্টি, সেটাও টাইমের সাথে রিলেভেন্ট। তার মানে এই তিনটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি এই ইকুয়েশনের জন্য কনস্ট্যান্ট। সো nba কামস ইন দ্য ফর্ম মাইনাস nba। এখানে ওমেগাটিকে করলে আসলে ওইটা একটা ওমেগা চলে আসবে এখানে, আর এটা হয়ে যাবে হচ্ছে cos ওমেগা টি। বুঝা গেল? এই যে একটা জিনিস আমরা দেখতেছি, এই জিনিসটা আমাদের পরে খুব কাজে দিবে। কিরকম কাজে দিবে? আমরা যে জিনিসটা ইভেন্চুয়ালি ওয়ার্কশিট করার সময় দেখবো এবং আমরা প্র্যাকটিক্যাল কেসে দেখবো, কোন একটা সার্টেন কেসে আমাদের চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চেঞ্জ অফ ইনডিউস কারেন্ট যদি সাইন কার্ভ হয়, আমাদের এটা যদি হয় হচ্ছে আমাদের ফাই এর কার্ভ, তাহলে আমাদের ইএমএফ এর কার্ভ হবে হচ্ছে মাইনাস কস। এটা কেন মাইনাস কস হবে? এখান থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসটা শুরু করব, আজকে আর পড়াবো না। আচ্ছা, ছোট একটা জিনিস বলি, আজকে কি বার? ওয়েডনেসডে স্যার। কালকে তো তোমাদের সাথে আমার অফিসিয়ালি ক্লাস নাই, আছে? আছে স্যার, 1টা বাজে। কালকে তোমাদের সাথে আমার একটা ক্লাস আছে। স্যার কি আলহামদুলিল্লাহ। বললেন? মানে কালকে দুপুর 1টায় তোমাদের সাথে ক্লাস আছে আমার। ইয়েস স্যার। কিন্তু স্যার একটু প্রবলেম আছে। বলো। এখন তো সব ক্লাসগুলো অফলাইন স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। তো কালকে আপনার ক্লাসটা যখন করব তখন তো রাস্তায় থাকবো, মানে আর কি আহ, তখন কোচিং এর জন্য বের হতে হবে। মানে যাচ্ছ না আসতেছো? যাব, তখন বের হতে হবে। আচ্ছা, বের হয়ে কই যাবা? স্যার কোচিং এ যাব। তাহলে একটা ক্লাস করতে পারতেছো না? স্যার একটা না, দুইটাই করতে পারবো না, কারণ ওই টাইমে হচ্ছে স্যার অন্য ক্লাসের জন্য বের হতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। তাহলে কালকে ক্লাস কখন নেওয়া যায়? তোমরা কি এই টাইমে ক্লাস করবা 9টার সময়? আমি করাইতে পারি, আমার সমস্যা নাই। মানে আমি করতে পারি, আমার সমস্যা নাই। ইজ দ্যাট প্লজিবল? আচ্ছা, ইফাত কি আছে? না চলে গেছে অলরেডি। ইফাত আপাতত নাই। ইয়ারাদ কালকে 9টা করতে পারবা? হ্যালো? স্যার 8টায় করি। 8টায়? জি স্যার। আচ্ছা, 8টায় 8:30 হলে আমার জন্য ভালো হয়। ভালো হয় কেন? আমি 8টার সময় হচ্ছে নামাজ, আমি জামাতটা পরে চলে আসতে পারবো। স্যার 8:30। আচ্ছা,
সাদিয়া 8:30 পারবা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, কালকে 8:30 প্রপোজিশনটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। I'm gonna try to make it look like an imposition more rather than a proposition. So I hope it sticks. So কালকে তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ 8:30 দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম।